ल्हानशें इनॉग्रेशन फंक्शन आसतलें दयकर्न प्रोग्राम आसतलें दयकर्न सर क्रीडा अभिमान तशेंच खेळगड्यांनी हांगासर मुखार येजय म्हणून विनंती करना आसा तशेंच चीफ गेस्ट आमचे सगळे आसात. संगता येवची एक सुरवात, संगता रावची एक प्रगती, संगता वावुरची एक जैत म्हणटा हेनरी फ्रॉड. आज पलके फ्रेंड्स हांणी माडून हाडलेल्या क्रिकेट पंद्यात SFX ट्रॉफीज 2026 हाका जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. आयच्या ह्या कार्याक सबार जण सैरे हांगासर हजर आसात. आमच्या फिरगजीचे विगार बाब फादर नॉयल मस्करेनस, सावेरापुरा फिरगजीच्या गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष प्रकाश क्वाड्रस, कार्यदर्शी किरण फर्नांडीस, बेळवाई ग्रामपंचायतीचो संदो रेनिटा डिसोजा कल्लोली, तशेंच आयचे कार्याचे आयोजक जावन आसचे पलके फ्रेंड्स हांच्या तर्फेन हेनलिन डिसिल्वा हांणी वेदीर आशिल्ली मानाची बसका स्वीकार करीचे म्हूण उलो दिता. आमच्या हर एका कार्यांत आमकां सांगात दिवच्या आमच्या मोगाळ विगार बाब फादर नॉयल मस्करेनस हांकां ह्या कार्याक येवकार मागता. हांकां ग्लेविन डिसोजा हांणी गुलाब दिवन स्वागत करीचे म्हूण विनंती करता. तशेंच सावेरापुरा फिरगजीच्या गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष प्रकाश क्वाड्रस आणि कार्यदर्शी किरण फर्नांडीस तुमकां ह्या कार्याक स्वागत मागता. हांकां अरविंद आणि हरमन डिसिल्वा हांणी मुखार येवन गुलाब दिचे म्हूण विनंती करता. आमचे सोवे आसात बेळवाई ग्रामपंचायतीचो सांदो रेनिटा डिसोजा कल्लोली तुमकां ह्या कार्याक स्वागत मागता. हांकां रॉल्सन पायस हांणी गुलाब दिवन स्वागत करीचे म्हूण विनंती करता. तशेंच आयच्या कार्याचे आयोजक जावन आसच्या पलके फ्रेंड्स हांचे तर्फेन वेदीर आसच्या हेनलिन डिसिल्वा हांकां मोगाचो येवकार मागता. हांव उलो दिता मेल्विन डिसोजा हांणी मुखार येवन गुलाब दिजे म्हूण. तशेंच हांगासर आयच्या पंद्याटान भाग घेवंक आयिल्ल्या सर खेळगड्यांक मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. तशेंच हांगा जर जमलेल्या सोमेस्तांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. सर वांग स्वागत. आतां हांव उलो दिता आमच्या विगार बाब फादर नॉयल मस्करेनस हांणी ह्या कार्याक उद्देशून 2 उतरां उलयचें म्हूण. मोगाच्या वेदीर आसच्या सर सैऱ्यानो, हांगासर आसच्या आमच्या सावेरापुराच्या फिरगजगारांनो, तशेंच ह्या पंद्याटान भाग घेवंक आयिल्ल्या सर खेळगड्यांनो, थोडेंसर 2 टिमां आयल्यान म्हण चिंता पयल्या मॅचाची. तुमकां समेस्तांक हांव पयलें बरो दीस मागता आनी तशेंच आज पेंतेकोस्ताची परब पवित्र आत्म्याच्या येण्याचें फेस्त पवित्र सभा आचरण करता. आयच्या दिसा हांगासर आमच्या युवा जाणांनी सांगाता येवन हें पंद्याट आयोजीत केलां आनी खंडीत एक श्लाघनीय विशय म्हूण येत तांकां अभिनंदन आमी खंडीत जावन पाठयचें. कित्याक म्हळ्यार हांगासर आमच्या सावेरापुरांत आसा गेल्ल्या ह्या नव्या ग्रावंडांत एक पंद्याट अंतर फिरगज तांणी आसा केला. तांकां हांव अभिनंदन पठयत आसतना हांगासर खेळच्या समेस्त टिमांच्या सद्यांक बरें मागता आनी
खेळ आमकां उल्हासीत करता, व्यायाम आमकां गरजेचें हें आमकां एकल्याक कळीत आसा. जाल्यार ही भाऊ बांदवपणच्या स्पिरितान आमी खेळोंक आसा, एकामेका आदारसून सुदारसून खेळोंक आसा. आनी त्या देखून हांगासर खेळोंक आयिल्ल्या आनी खेळोंक येवंक आसच्या सर्व टिमाच्या सद्यांक हांव सर्व बरें मागता. देव बरें करूं. ह्या कार्याक उद्देशून बरें मागल्या फादर नॉयल तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांव उलो दितां फादर नॉयल हांणी मुखार येवन खेळाचें उक्तावण करच्याक. हॅलो दयकरन मूडबिद्री तशेंच शिरताडेचे कॅप्टन आनी थंयसर टॉसा खातीर पिच्च करी वचची म्हण कळती विनंती आसा. आय रिक्वेस्ट द कॅप्टन ऑफ मूडबिद्री एंड शिरताडी, skippers of both team, please come forward for the toss. First match will be played between Moodbidri versus Shirtadi. And we have the chief guests in this tournament. We're going to inaugurate this event. As first shot of the day, now we have the two captains, captain of Moodbidri and Shirtadi. Toss ceremony will going on in the middle of the pitch. Let's see who is the winner of this first toss. Moodbidri have won the toss. News from the center. Moodbidri have won the toss and choose to. Still decision is pending. So I would like to say special thanks to all the chief guests of this tournament on the behalf of our organizing committee. Thanks to all the chief guests. So heartily and warm welcome to all the spectators, those who gathered here and those who are watching through live to Bedra Media in YouTube channel. Once again, heartily and warm welcome to all the cricket lovers. Moodbidri have won the toss. Stimulated 3 overs format match.
All. SFX Trophy 2026. Palke friends in association with Icym Saverapura unit proudly present this tournament. And this is the last tournament of this season in inter-parish cricket. Almost it's a summer season comes to an end here in this month. SFX Trophy 2026 in the first match of this tournament. Moodbidri takes on Shirtadi, and the news from the center: Moodbidri have won the toss and choose to fail first. So I request the 12th man of team Moodbidri and Shirtadi, please come here near to the commentary box. It's a kind request. Three umpires, three officials: Mr. Suresh Moodbidri, Mr. Durga Prasad Moodbidri, and Satish Moodbidri join us for this tournament. So heartily welcome to the three officials, and the scorer is the most experienced scorer, Mr. Hebik sir, and live through Bedra Media channel. The first match of this tournament, Moodbidri versus Shitadi. Moodbidri have won the toss and choose to field first.
simulated 3 overs format match. You can keep only 5 fielders outside of the 30-yard circle as per the rules and regulations of this cricket rules concerned. In the opening pair of the team, Shirtade Kevin is on strike, Pradeep is on non-striker, and the most experienced campaigner Kevin is the most destructive and explosive batter of in this format of underarm cricket. Good striker of the ball. Kevin is a tall man, is on strike. Durga Prasad as the main umpire and square leg umpire as Mr. Suresh Moodbidri. Akash Moodbidri will start the proceedings here. One more most experienced campaigner. Always is a backbone and the key man of the team. Moodbidri. It's a trump card. As a frontline all-rounder, Akash will start the proceedings here. SFX Trophy 2026. Palke friends in association with Icym Saverapura proudly present this tournament. One day of cricket festival, cricket carnival. Let's begin here. Strike of region. Kevin is on strike and this is the first delivery of this tournament. Akash to Kevin. Yes, got a green signal from the main umpire. And the first delivery of this tournament, Akash, right arm over the wicket from cameraman and to the right-hander batter. Kevin is on strike. Oh, this is an outstanding delivery. It's a dream start for him. And the first ball itself, Akash strikes here. And score remains only nil on the board for the loss of the 1 wicket. And the first ball itself, the team Moodbidri got a momentum here. The new batter, left-handed Palke. Prakash is on strike. Oh, outstanding. One more batter line and length from the bowler Akash. So far it's a brilliant over from Akash. Left and right and combination here, Prakash and Pradeep. Again, right arm around the wicket to the left-hander batter Prakash. Oh, slightly bit outside edge of the bat. Maybe chance of a catch is there in the caught behind the wicket. But wicket keeper fumble here. Batsman got a lifeline here. Can he utilizing this lifeline? Let's wait and see. So far, what a economical over from Akash. This is a better line. This is a much needed dotted deliveries for the team Moodbidri. Outside of the off-temp batter just left the ball. Again wanted to go for the expensive drive. One more dotted delivery. This is the 4th consecutive dotted deliveries in a row from Akash, and picked up a 1 wicket in the form of Kevin. What a disciplined bowling performance from the bowler Akash. Final time. Oh my goodness, this is a better than a previous one, and it's a maiden over of this tournament. First maiden over from Akash, and picked up a 1 wicket. What an economical bowling display from the bowler Akash, and picked up a 1 important wicket in the form of Kevin. A nil on the board for the loss of the 1 wicket after completion of the first over. What an extraordinary bowling performance from Akash as a skipper, giving his 100% for his team.
And the new bowler brought into the attack here, one more young talented bowler, Wilson. First time Pradeep getting the strike here. Wilson, right arm over the wicket to the right hand batter. This is one more dotted delivery. And good bowling display of the bowlers of Moodbidri. It's a stimulated 3 overs format match. And this is the first extra. And finally, team Shirtadi opens the account here in the form of extra. Again, Wilson to Pradeep, right arm over the wicket to the right hand. This time played nicely, driven towards the deep extra cover region. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 2 on the board for the loss of the 1 wicket. So far, it's a good bowling display of the bowlers of Moodbidri. Exceptional here, extraordinary here, especially Akash with the maiden over. Again played nicely to the short mid-on region. Again quick single taken by the batter. Protection has been given in the deep 5 fielders. Almost for right-hander, deep forward, square leg region, deep mid-wicket, deep wide is long on, deep long off, deep extra cover region. And inside with the 30-yard circle, short mid-on, short mid-wicket. Again played upishly towards deep long on region. One more additional added to the board. Score moves up to slowly ticking to slow and steady start here. The team Shirtadi 4 on the board after completion of the 1.4 deliveries. Desperately needed a partnership here to put the respective total on the board. So far it's, oh my goodness, batter just wanted to break the shackles, just charging down the track, completely missed it. Meanwhile wicket keeper, maybe chance of a stump out is there, opportunity which is created but could not grab that opportunity. Missed that stamp out. Score remains only 4 on the board. Final delivery of this second over. Wilson to this time exceptional hook behind the stump from the wicket keeper. It does not make any mistake. And wicket number 2 back to pavilion. So after completion of the 2 overs, score moves up to 4 on the board for the loss of the 2 wicket. That means current run rate exactly 2 runs per over. And all the credit goes to the bowlers of Moodbidri. And Akash made an over and plus 1 wicket. And second over, Wilson conceded only 4 runs and picked up a 1 wicket. Last over of this first innings, Praveen brought into the attack here. Strike of region, Pradeep is on strike. Desperately needed a couple of maximum ones to put the respective total on the board. Team Shirtadi. This is a knockout match, is in progress here. Oh, outstanding delivery, lofted one towards the deep extra cover region. And slightly bit fumble. That fumble allows the batter to take a couple of runs. And good running between the wicket, between these two pair, Pradeep and Roshan. Score moves up to 6 on the board. Still 5 balls left in this first innings. They're expecting some big shots in this final over. Oh, this time again, batter just charging down the track, wanted to break the shackles, but stump out and wide signal from the umpire. And Pradeep departs. Score moves up to 7 on the board for the loss of the 3 wickets. The new batter, Pradeep is the new batter. One more Pradeep walks into the mid. Vivek walks into the middle. Seven on the board for the loss of the 3 wicket. Vivek again played nicely
whacked into the straight to the deep long off region. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single, and Vivek gets off the mark here. Score moves up to 8 on the board. Still 4 balls left in this first innings. The Russian is on strike. This is a knockout match is in progress here, so they need to win each and every match to qualifying for the mega final. Do or die situation for all the teams. Not a league matches. This is a knockout matches. You must give your 100% for your team to qualify for the next round. 8 on the board. This time lofted straight down the ground towards the deep long off region, and good taken. And wicket number 4 back to pavilion. They are now deep in trouble, team Shirtari. And all the credit goes to the bowlers of Moodbidri. They did a great job here. Eight on the board for the loss of the 4 wickets. Praveen to Glenn. Talman again wanted to go for the expensive try to onside region. Leg by signal from the umpire. One more additional headed to the board. Score moves up to 9 on the board for the loss of the 4 wicket. What a disciplined bowling performance of the bowlers of Moodbidri. Oh my goodness, chance of an easy run out. Opportunity which is created, and grab that opportunity. So it's a outstanding bowling display of the bowlers of Moodbidri. Restricted their oppositions for 9 runs, and 10 is the victory target for them, team Moodbidri, to register their first victory in this tournament. Akash made an over plus wicket. Wilson conceded only 4 runs and plus wicket. And the last over, Praveen conceded only 5 runs and picked up 2 wickets. So what a fabulous bowling display of the bowlers of Moodbidri. Next match will be played between team Saverapura, home team, against Alangar. In the absence of the team Palke Merlapado, they are through to the next round of this tournament. Merlapado, congratulations team Merlapado. So I request the captain of Saverapura and Alangar, please come forward for the toss. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತವರಿನ ತಂಡ ಸವೇರಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಅಲಂಗಾರ್, ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಾವುಗಳು ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲಂಗಾರ್ ತಂಡದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನು ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾವಿರಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲಂಗಾರ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ SFX ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 9 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಲು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಿಶಾನ್ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ರವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ
ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನೇ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರರು. ಓವರಂ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರು ಇರುವರು ಕೂಡ. ಬಹುಶಃ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ. ಬಹುಶಃ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್. ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ ತಂಡಗಳು. ಸೊಗಸಾಗ ದಂಡನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 10 ರನ್ಗಳ ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದನೆ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಹುಡುಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಎಸಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿಲ್ಲ. ಜಾಣ್ಮೆತನೆಯ ಆಟ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅರ್ವಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದ್ರು. ಅವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಧಾನ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ತಂಡದ ಸಾರಥಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹತ್ವದ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಾಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ನ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 2. ಸೊಗಸಾಗದಾಳಿದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆವಿನ್. ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ ಎಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಆಟ, ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗದ ದಾಳಿ ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಕೇವಲ 2. ಒಂದು ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತೇರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಆಟಗಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ, ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವೂ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಲ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಐಸಿಎಂ ಸೈರಪುರ. ಇದರ ಜಂಟಿ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಂಟಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. SFX ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಮನೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3. 7 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿರ್ತಾಡಿ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4. ಬಹುಶಃ ಜಾಣ್ಮೆತನೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶ್. ಅದೆಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಕೀರ್ತಿ ಆಕಾಶ್ಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ, ತಂಡದ ಪ್ರಧಾನ ಆಟಗಾರ ಆಕಾಶ್ ಬಹುಶಃ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುವಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4.
ಸಾಗದಂತ ಆಟವಿದು. ಬಹುಶಃ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಪ್ಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಗುಟ್ಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬುಗುಸಿಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 6 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಲಂಗಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವುಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಶಿರ್ತಾಡಿ ತಂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ 15ರಿಂದ 17 ರನ್ಗಳು ಗಳಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾಟಿಕೆ ಕುಸಿತಗಳು 9 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಿರ್ತಾಡಿ ತಂಡ. 10 ರನ್ಗಳ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 6 ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದನ್ನ ಇದು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆಕಾಶ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತದ ಜಾಣ್ಮೆತನೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸೂರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಉತ್ತೇರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 3 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಆಟ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲಂಗಾರ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಆರರ ಮುಂದೆ 3 ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿರ್ತಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 6ರ ಮುಂದೆ 30 ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 2 ರನ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ರವರನ್ನು ಕರೆದಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಆಕಾಶ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿಯಾಗುವಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಆಕಾಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಆಕಾಶ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಸಾಗದಂಡನೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಕಾಶ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಂತ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಆ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಅಂತೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಂತ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಎಡವಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. And it's a time to announce the man of the match award, and it goes to none other than the man who's bowled such a brilliant over, maiden over plus win wicket, and with the bat scored 7 valuable runs for his team. Good contribution with the bat, and the skipper of team Moodbidri, Akash, please come forward and receive your man of the match award from our honorable chief guests. ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶಿರ್ತಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಶಿರ್ತಾಡಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು
ಸವಿನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಶಿರ್ತಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸವಿನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಲಂಗಾರ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ತವರಣಿ ತಂಡ ಸವೇರಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಅಲಂಗಾರ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಅಲಂಗಾರ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲಂಗಾರ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಧಾವಿಸಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ತವರಿನ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತವರಿನ ತಂಡ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇರುವ ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹಾಗೆ ರಾಲ್ಸನ್ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ, ಎಸ್ ಮೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಮೊಡಬೇದ್ರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಲ್ಸನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಬಲಸ್ತ ಎಡೆಗುಡಿಸಲು ಸಾಗದಂಡನೆ. ಇದು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಾಗದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಓರಂ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಬಲ್ಲಂತ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಮಾರ್ಟಿನ್. ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಒಂದು ಓರಂ ಶೈಲಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು ಬೆಳ್ವಾಯಿ ತಂಡ. ಆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಬಹುಶಃ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಆ ಮಾರ್ಟಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸಾಗದಂತ ಕವರ್ ಡ್ರೈ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಕವರ್ ಡ್ರೈ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 5. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟಗಾರಿಕೆ ಇದು. ರಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಆ ಪ್ರತೀಕ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗದಂತ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಇದು. ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ರು, ಆದರೆ ದಂಡನೆಯ ಶೈಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಪುರ ತಂಡದ ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾರ್ಟಿನ್ ನಿರಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೇವಿಲಿನತ್ತ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಹರ್ಮನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 5. ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡವಾದರೆ ಅಲಂಗಾರ್ ತಂಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿದಂತವರಿಂದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅಲಂಗಾರ್ ತಂಡದ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ಮ್ಯಾಕ್ಟನ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಟನ್ ಅದೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಓರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅಲಂಗಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಂಥ ರೂವಾರಿ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಮನ್ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವೇರಪುರ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 6. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಗದಂತ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಂಗಾರ್ ತಂಡ. ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟರ ತನಕ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 9 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. 10 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಎದುರಾಳಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಜಾಣ್ಮೆತನೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಬಳಸಿದ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ 10 ಲ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರ ಕೈ ಮೇಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಸೀಸನಿನ ಅಂತಿಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು. ಇಂಟರ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅಂತಿಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು. SFX ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗದಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋಡುಗರನ್ನು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ತವರಿನ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ತವರಿನ ತಂಡ ಸಾವೇರಪುರ ತಂಡ ತನ್ನ ನೈಜ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು 6 ಮಾತ್ರ. 1 ಬಲಿಷ್ಠ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಬಹುಶಃ 18ರಿಂದ 20 ಗಳಿಸುವುದಾದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈನಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. ಮೆಲ್ವಿನ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಮೆಲ್ವಿನ್. ಸೊಗಸಾಗದ ಇದು ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಆದರೆ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲಂಗಾರ್ ಪರವಾಗಿ. ಅಂತೂ
ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾಪುರ ತಂಡ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸಾಗದಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರೈನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದಿ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ಆಫ್ ದಿ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೆಂಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ರೈನಲ್. 3 ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಬಹುಶಃ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 8 ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲಂಗಾರ್ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಸರಾಸರಿ 4.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಆರು ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬಹುಶಃ ಸಾವಲಿನ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಬಹುದೇ, ಗೌರವಿತ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಬಹುದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಸನ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ರೋಲ್ಸನ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬೇರೆಯಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಅವರು ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶ. ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾಪುರ ತಂಡ. ಮ್ಯಾಕ್ಟನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗದ ನಡೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನಿಂದ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆ ಹೊಡೆತವಿದು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 15. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತವರಿನ ತಂಡ ಸಾವಿರಾಪುರ ತಂಡ. ತಂಡವು ಬಯಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸಾವಿರಾಪುರ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ತಾಪ್ತಾ ಇದೆ ಎಸೆತಗಾರಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಒತ್ತಡವಂತೂ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಟನ್ ರವರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಮತ್ತೆ ಸಾಗದ ಇದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. 4ನೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾಪುರ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಬಹುಶಃ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 4 ರಿಂದ 5 ರನ್ಗಳು ಗಳಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಅಲಂಗಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಕಠಿಣ ಗುರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಟನ್. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೈಟ್ +1 ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳುವಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 18. 18 ಆನ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಸಾಗದಂತ ಕಾಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಮರು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಟನ್. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಗಲ ಎಸೆತಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ದಾಂಡುಗಾರನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವತಃ
ಎಸೆತಗಾರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ನಂತರ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲೆ ಒಳ್ಳ ತೀರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 20 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 21. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸರ್ವಾಧಿಕ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 21 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾವರಣಿ ತಂಡ. ಸವೇರಪುರ ತಂಡ 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಮಡಂತ್ಯಾರ್. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಧಾವಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನೆಚ್ಚಿಮೆಗಾಗಿ. .22 is the target. Drifted down the leg stamp. And a white signal from the umpire. Couple of runs are added to the board and opens the account. Macton is on strike. Again, outside edge of the bat. Ball travels to the straight to the declared area. As per the rules and regulations of this tournament concerned, only declared single added to the board. Score moves up to 3 on the board. After completion of the first delivery, Melroy right arm over the wicket to the right-hand batter. Macton again plays straight to the follow-through of the bowler, and the bowler himself stops that certain single. Score remains only 3 on the board. Again, just chipped into the over the deep extra cover region. Using his back foot, just chipped into the over the deep extra cover region. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single.
Easily walkable single for him. Macton gets up the mark. Score moves up to 4 on the board. After completion of the 3 deliveries, again right arm over the wicket to the right arm. This time lofted stroke in the air. Fielder comes underneath the ball and excellent catch. What a great judgment. What a fabulous catch. Lofted through the line. Not wrong with the shot selection, but wrong with the placement. And a good effort by the fielder. And it's a big wicket. Raynal departs. Without scoring any runs, Raynal back to pavilion. Score remains 4 on the board for the loss of the 1 wicket after completion of the 4 deliveries. And Melroy provides the breakthrough here. And the team, home team, getting a momentum here, this right moment. Again played nicely towards the short square leg region. Slightly bit fumble by the fielder. And meanwhile, one more additional header to the board. Score moves up to 5. Cricket always is an unpredictable game. It's a glorious game. It's a game of uncertainty. Maybe chance of a catch is there and put it down. Batter Macton survives here. Easy opportunity which is created, but could not grab that opportunity. Almost carried that one, but ball popped out of his hand. Score moves up to 5 on the board after completion of the first over. And here comes the equation. 12 balls remaining. 17 more runs needed to win this match. That means asking run rate exactly 8.50 runs per over to win this match. I already mentioned about the cricket is an unpredictable game. So both the team searching for the right track here. An exceptional bowling display from Melroy. Very good economical over comes to an end from Melroy. Conceded only 5 runs and picked up a 1 wicket. And a penultimate over in the progress here. Arman brought into the attack here. It's too far away outside of the off tempo. Wide signal from the umpire. Score moves up to 6 on the board. Again played nicely towards the short forward square leg region. Using his feet, stops at certain couple of runs. Score moves up to 7. Macton is on strike. Again played similar kind of a stroke in the previous over from Macton. But as per the rules and regulations of this tournament concerned, are satisfied with only single. Score moves up to 8. 14 more runs away from the victory. Arman to Macton. This time lofted in the air. Fielder comes in the ball and took that excellent catch. What an outstanding catch from the fielder of the deep mid-wicket region. Skipper leading from the front. Score remains only 8 on the board for the loss of the 2 wicket. This is a big wicket. And a wicket they wanted and got him here. Macton departs. And it's a disappointing performance from the batter, experienced batter like a Macton. And one more most experienced campaigner walks into the middle. And Rohit is the new batter. Score remains 8 on the board for the loss of the 2 wicket. And the arrival of the new batter, Rohit. One more good striker of the ball. Rohit is on strike. Again played nicely straight down the ground towards deep long on region. And Rohit also gets off the mark with that single. Score moves up to 9 on the board. So far it's a brilliant over from Arman. Conceded only 4 runs and picked up a 1 wicket. Again played nicely towards the deep forward square leg region. Calvin. One more additional header to the board. Score moves up to 10 on the board. Double digit 10 on the board. 12 more runs away from the victory. Arman. Oh, this is a better line. Must needed data deliveries.
What outstanding delivery from the bowler Arman. And one more very good over comes to an end of the team Saverapura. Conceded only 5 runs and picked up a 1 wicket. Two equations looks like a similar here. In the previous over from Melroy conceded 5 and picked up a 1 wicket. Arman also conceded only 5 and picked up a 1 wicket. 6 balls remaining. 12 more runs needed to win this match. 11 for tie, 12 for victory. Arvind is the new bowler here, and responsibility given to Arvind. Oh, this is a better line. Excellent start from the bowler Arvind. That dot ball will give some confidence for the team Saverapura. This time lofted, top edge in the air, and it's a straightforward catch. It does not make any mistake. And one more wicket. It's a big wicket. Fumble here. Calvin departs. So they are in deep in trouble. Team Alangar. 4 balls remaining. 12 more runs needed to win this match. Hopes are still alive for the team Alangar. Match is now evenly poised, equally balanced. Team Alangar searching for the right track here. At least they need to hit 1-6 to change the complexion of this particular match. Arvind to new batter, Melvin. And by signal from the umpire. One more additional headed to the board. 3 balls remaining. 11 more runs needed to win this match. Can Rohit becomes a hero for the team Alangar? Let's wait and see. Hopes are still alive here. Oh, this time wanted to go for the expensive try. And all the credit goes to the bowlers here. Team Saverapura. 2 balls remaining. 11 more runs needed to win this match. And one more dotted delivery. Was the ball along the carpet outside of the off time. Perfect line and length from the bowler Arvind. Look at his bowling style and good stop. So it's all over. Congratulations team Saverapura. Home team register their first victory in this tournament. What a dominating performance of the team Saverapura, and register their first victory in this tournament. Next match will be played between St. Sebastian Permanoro versus Madantar. So I request the captains of both teams please come forward for the toss. And it's a time to announce the man of the match award. It goes to none other than skipper of Saverapura, Melvin. The man who has hit 1-6, first 6 of this tournament, Melvin. And a very good knock from the batter, Melvin, and deserved that man of the match award. I request the captain of Alangar please come forward and receive your token of gratitude from our honorable chief guest. Captain of Alangar, please come forward and receive your token of gratitude from our chief guest. Congratulations, team Saverapura.
ಹಲೋ, ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಟಾಸ್ಕ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೀಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಾಗಿ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಹಕರಿಸಿ, ಸಮಯದ ನಮ್ಮನ್ನೆದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವುಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಲ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಐಸಿಎಂ ಸವೇರಪುರ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಿದು. ತಾವುಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾದಂಥ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಿದು. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ.
ಮಡಂತ್ಯಾರಾಗೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಧಾವಿಸಿ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ. ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ ದೂರದ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ, ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕೈಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟರು ಜೋಶ್ವಾ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಜೋಶ್ವಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಜೈಸನ್ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಆಟಗಾರ ಜೈಸನ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಜೋಶ್ವಾ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 2. ಮತ್ತೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ವಿಕೆಟ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಹೆಸರಾಂತ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಮಡಬೇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಸಾಗದಂಡನೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಜೋಶ್ವಾ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸಾಗದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಪಲ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಐಸಿಎಂ ಸೇವರಾಪುರ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ SFX ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೂತನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಬಹುಶಃ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟರು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಎಂಬುದು ಇದು ಹಾಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಆಟಗಾರ ಜೈಸನ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ಕಾಲಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಡಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಸಿಂಗಲ್ಗಳು ಡಬಲ್ಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ತಂಡದ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾನ್ವೆಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿದು. ಜೈಸನ್ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಇದೆ. 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಡೀಪ್ ಕವ್ ಕಾರ್ನರ್ ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಓವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವಿದೆ. ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೋ ತಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಆಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೇಸನ್ ಸತತವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸತತವಾಗಿಯೂ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ತೃತೀಯ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಇದು. ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ವೇಗಭರಿತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೈಸನ್. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ತಂಡ. ಸಾಗದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಆ ಬಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೌಂಡರಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಮತ್ತೆ ಸಾಗದಂಡನೆ ಇದು. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತದೆ. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಬಡಂಕಾಪು ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಎರುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನನೆಚಿಮಿಗಾಗಿ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐದು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 9. ಜೈಸನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗದಂತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಗದ ದಂಡನೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಂತ ಜೈಸನ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 15. 15 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 15 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಸರಾಸರಿ 7.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ತಂಡವು ಬಾಯಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ಜೈಸನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋದ ಜೈಸನ್ ತದ ಬಳಿಕ ನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋಶ್ವಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16.
ಮತ್ತೆ ಬಲಾಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಸತತವಾಗಿಯೂ ವೈಡ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ವೈಡ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತಹ ವಡಂಕಾಪಾಗೆ ಸಿಜಕಟ್ಟೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಾಗದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಂಡಿಸಿರುವ ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ 19, 19 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಜೋಶ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಲಿನ್ ಹಾಲ್. ಸೊಗಸಾಗದಂಡನೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಜೋಶ್ವಾ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತೇರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಡಂತಾರ ತಂಡ. ಆಚಿಯ ನಾಗಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 20. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 21 ಎಂಬುದು ಸರ್ವಾಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ. ಆ ಒಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಂತಾರ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಿದ್ದ ಚೆಂಡು ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 21, 21 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೇಸನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಮಾಡಂತ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾಗದ ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಇದು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 23, 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಂತಾರ ತಂಡ. ಮೊಣಕಾಪಾಗೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸೊಗಸಾಗದ ಇದು. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ 3 ರನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೌರವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಂತಾರ ತಂಡ. 18 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 25 ಗಳಿಸಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 26 ಗಳಿಸಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ 27 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಂತಾರ ತಂಡ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ. ಜೈಸನ್ ಹಾಗೆ ಜೋಶ್ವಾವಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಜೋಶ್ವಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 11 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ಜೈಸನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 10 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸರ್ವಾಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 26 ಗಳಿಸಿ 27ರ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಲು.
ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ದಾನಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು? ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. The Wilfred will start the proceedings here. 27 is the target in front of the team St. Sebastian Permanuru to win this match. And we have the two opening pair and a very good opening pair for the team St. Sebastian Permanuru. Vishwas and Conwell. Conwell is on strike. Wilfred, leg spinner Wilfred will start the proceedings here. This is off spin delivery and a good line and length, a better line and length and good start from the bowler and slightly bit fumble wicket keeper. And meanwhile in the form of a Vice opens the account with the bat, sorry. And Conwell gets off the mark. Score moves up to 1 on the board. Again using his wrist, flicks it nicely towards the deep mid wicket region. Meanwhile the batter got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 2 on the board. And a very good start, pretty good start from the batter Conwell. Now Vishwas is on strike. One more most experienced campaign of in this format of underarm cricket, Vishwas. And again played nicely towards the deep mid wicket region. One more additional added to the board. They won't mind about the singles here, team Madantar. Display needed a couple of big shots to change the complexion of this particular match. Team St. Sebastian Permanuru playing according to the condition of the match is so important in cricket. Drifted down the leg stump. A wide signal from the umpire. With that wide score moves up to 4 on the board after completion of the 3 deliveries. So far is bowled such a brilliant line and length from Wilfred. Again right arm over the wicket to the right hand batter Conwell. Again batter just giving himself some room and played that inside out cricketing stroke towards deep covers region. And deep covers region field slightly get fumbled here. That fumble allows the batsman to take a couple of runs. Converting that a single into couple of runs is so important in cricket. And very good understanding between the wickets. Score moves up to 6 on the board after completion of the 4 deliveries. Again charging the chance of a cotton bolt. Put it down and chance of a run out. And Vishwas running towards the dangerous and this is a presence of mind from the bowler. And a big fish in the net. Vishwas departs. Wanted to go for the unnecessary risky run that pays the penalty for it. Score remains. Score moves up to 7 on the board for the loss of the one huge wicket in the form of Vishwas. So after completion of the first 5 deliveries, score moves up to 7 for the loss of the one wicket. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಹಾಗೆ 4 ವೀಲರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ತಾವುಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Wilfred, final time, this time lofted in the air, straight to the hands of the fielder. Jason does not make any mistake, lofted through the line, not wrong with the shot selection but wrong with the placement. And he got the elevation but did not get the distance. He finds the fielder out the deep long on region. Wicket number 2 fumbled here. Score remains only 7 on the board for the loss of the 2 wickets. And one more wicket back to pavilion. Conwell departs. After departure of the Conwell, one more most experienced campaigner Wilfred joins the party. The man who's played more than 100 tournaments in his career, Wilfred.
One more popular name in Underarm cricket. Walks into the middle here. 7 on the board for the loss of the 2 wicket. 12 balls remaining. 20 more runs away from the victory. That means asking run rate, required run rate exactly 10 runs per over. They need to get at least 10 runs per over to win this match. Joel brought into the attack here to bowl this penultimate over. Nihal is on strike. So young talented all-rounder Nihal. Can he make some difference here in this match? I wanted to go for the expensive drive. Ball getting a spun out occasion. Direct hit required here. And good stop by the bowler. Score remains only 7 on the board. So far it's a brilliant bowling display of the bowlers of Madantyar. Choil. Oh, this is a excellent delivery. And played straight down the ground towards the deep long on region. And a couple of runs added to the board. With that couple of runs, score moves up to 9. 18 more runs needed in the remaining 10 deliveries. 10 balls to go, 18 to get for the victory. What a match we're witnessing here. We get to witness of one of the fascinating encounter. Let's wait and see. Such a spills, thrills and unparalleled entertainment for the crowd here in Saverapura Church Ground. Oh, this is a battle line. Oh my goodness. What a good thinking from the bowler. Change of pace worked here. And batter just wanted to go for the expensive drive. Wanted to drag the ball from the outside of the off stump to onside region. Completely missed it. Wicket keeper gathered the ball comfortably. Meanwhile, it's more than it's a precious dotted delivery here. Score moves up to 9 on the board for the loss of the 2 wickets. 9 balls remaining. 18 more runs needed. Not easy at all. Toughest task in front of them, team St. Sebastian Parmanuru. Hopes are still alive for them. Let's wait and see. They are expecting some big hits here to change the complexion of this particular match. I request the captain of Madankap and Siddhakate, please come forward for the toss. Choil. This time lofted in the air. Fielder comes into the ball and excellent catch. Stunner one from the fielder. Or the deep wide is long on fielder. Running towards the deep cow corner region and takes it a stunner and blinder one. Excellent catch. What a fabulous catch. And wicket number 3 back to hat. Score remains 9 on the board for the loss of the 3 wickets. 8 balls remaining. 18 more runs needed to win this match. In the new batter, Pushparaj walks into the middle here. 2 experienced campaigners. Can they make a difference here in this particular match? Let's wait and see. Choil provides the breakthrough here again. Leading edge of the bat. Ball landed safely. Meanwhile, risky single taken by the batter. Pushparaj gets off the mark. With that single, score moves up to 10. 17 more runs needed in the remaining 7 deliveries. What a match we're witnessing here. What a dominating performance of the team. Madantyar batted very well. Especially Jason and Joshua batted very well. Again played nicely towards the deep mid-wicket region. And good collection by the fielder. Johel, you have one offer from Gladson. Restricted 6 runs. So consider only 4 runs. 500 rupees from Gladson. After the match, you can collect for him. Joel got a 500 rupees for his brilliant bowling display. Madankap have won the toss. So should be ready for the next match. Team Madankap and Siddhakate. Jason. 16 more runs needed to win this match in the remaining 6 deliveries. Jason, right arm over the wicket to the right-hander batter. Wilfred again played
Slammed into very hard towards the deep mid. A chance of a run out. Opportunity which is created. And grabs that opportunity. Wanted to go for a risky run that pays the penalty for it. One more wicket down here. बेनेट कार्डोजा ताणे मुखार येवचे. बेनेट कार्डोजा. Score remains 12 on the board for the loss of the 4 wicket. Dicey is the new batter. Madankape won the toss and choose to field first, so should be ready for the next match. Team Siddhakatte and Madankap. Again played nicely towards the deep wide shell, long off region. Couple of runs added to the board. With that, couple of runs moves up to 14. 4 balls remaining. 13 more runs needed to win this match. And team St. Sebastian Permanur battling hard for the victory here. Again played nicely. Oh my goodness! Chance of a run out. And on-field umpire, square leg umpire, upstairs for the third umpire here. Whether it's out or not out, let's wait and see. Out is the call. Calvin is the new batter. 15 on the board for the loss of the 5 wickets. 12 more runs needed in the remaining 3 deliveries. 3 decider deliveries have to go. 12 to get for the victory. Calvin is on strike. Right arm over the wicket to the right hand batter. This time played nicely towards the deep covered region. So one more additional headed to the board. Singles won't help for them. Couple of maximum ones needed to win this match. 2 balls remaining. 11 more runs needed to win this match. What a match we're witnessing here. What a dominating performance of the team. Madantyar played exceptional cricket here. Batted very well. Bowled very well. And excellent delivery. What an excellent delivery. Jason leading from the front. He is the backbone of the team. Madantyar batted very well, bowled very well, and change of air. It's all over. Congratulations, team Madantyar. It's a comprehensive victory for them. And it's time to announce the Man of the Match award. It goes to the man who bowled such a brilliant final over and batted very well. Jason from Madantyar deserved that Man of the Match award. Jason, please come forward and receive your Man of the Match award from our honorable chief guest. And I request the captain of St. Sebastian Permanur, please come forward and receive your token of gratitude from our organizing committee. ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೂರದ ಉಳ್ಳಲ್ಲಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಹರುವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಡಂತಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Captain, Cornwell.
ಹಾಗೆ ಮಡಂತಾರ್ ತಂಡದ ಚಾಯಲ್ ತಾವುಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಗ್ಲಾಡ್ಸನ್ ರವರು ಘೋಷಿಸಿದ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಮಡಂಕಾಪ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ರಾಣಿಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಬೆಳ್ಳೂರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎರಡು ತಂಡ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ನವೀನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರಾಬಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇದು ಬಲಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ರಾಬಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನವೀನ್ ತಂಡದ ಪ್ರಧಾನ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸಾಗದಂತ ಲೈನ್ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಫ್ ಟೆಂಬನಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ಬಾರಿಯನ್ನು ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನವೀನ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ತಂಡ. ನವೀನ್ ರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಗ್ಲಾಡ್ಸನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುತೇಕ ಸೀಸನ್ಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮಳೆರಾಯನ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಹುಶಃ ಮಳೆರಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾತರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಂತೂ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲಾಡ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ರಾಬಿನ್. ಸಾಗದಂತೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸಾಗದಂತ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಪ್ರಧಾನ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಬೌಲರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಧಾನ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು. ಮಡಂಕಾಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರನಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪಿಗೆ ಮೋರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸಾಗದಂತ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು. ಬಹುಶಃ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 2.
ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗದಂತ ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಬಿನ್ ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಇದು ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ರಾಣಿಪುರ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಅನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಡ್ಯಾನಿರವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೂಢ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿ. ಸೊಗಸಾಗದನ್ನ ಇದು ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪಾಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ತಂಡ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಂಡುಗಾರರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತವೆ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಡಬಲ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇದು. ರೂಪೇಶ್ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಪ್ರಧಾನ ಆಟಗಾರ. ಬಹುಶಃ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ರೂಪೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. 7 ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದಿ 2 ಓವರ್ಸ್. ಸರಾಸರಿ 3.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಈ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆ K19MO 5545 ಎಕೋ ಗಾಡಿ ತಾವುಗಳು ಆ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊಗಸಾದಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿವರ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್. ಅವಿನಾಶ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಅವಿನಾಶ್ ಓರ್ವ ಪ್ರಧಾನ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್. ಮೊಡಂಕಾಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂತ ಕೀರ್ತಿ ಅವಿನಾಶ್ಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಡ್ಯಾನಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 10.
10 on the board for the loss of the 2 wicket. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ರಾಣಿಪುರ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಯಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತದೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಕಟರ್ಗಳು, ಆಫ್ ಕಟರ್ಗಳು ಹೀಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅನಗತ್ಯ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರವೀಣ್ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸುವಂತ ಒಂದು ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಆನ್ ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 18 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 11 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳು, 1 ಉತ್ತರೆಯ ಸಂಪಾದನೆ. ತದಬಳಿಕ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು 5 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ, 1 ಉತ್ತರೆಯ ಸಂಪಾದನೆ. ಹಾಗೆ ಡೆತ್ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಡೇನಿಯಲ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತತೆಯ ದಾಳಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 4 ಮಾತ್ರ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 11 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ತಂಡ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 12 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊಣಕಾಪು ತಂಡ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 4 ರನ್ನಿನಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಲು. And exclusive timing behind the stroke. Robin gets off the mark here. First boundary. First ball itself. So it's a shackling start from the batter, Robin. Again, he wanted to repeat that stroke. Slightly bit down the leg stump. Again, wide signal from the umpire. Score moves up to 5 on the board. Just 7 more runs needed. And it's a dominating performance of the team. Modern Cup. Especially all the credit goes to the bowlers. Bowled very well. Again, exclusive timing behind the stroke.
Good placement towards the deep forward square leg region. It's raining boundaries here in this second innings. Score moves up to 9 on the board. Only formalities are left in this particular match. All the doors have been closed for them, Team Sidakate. Excellent placement from the batter, Robin, leading from the front. And look at that glorious cover drive. Using his back foot, punched it nicely towards the deep covers region. Meanwhile, one more additional added to the board. Score moves up to double digit, 10 on the board. He's in a hurry to finish this match. And look at the stroke from the batter, Avinash. Ball getting a spun out. Occasion travels to the vacant area. But as per the rules and regulations of this tournament concerned, one more additional headed to the board. Score moves up to 11 on the board. Scores are now level. Only one run needed to win this match. And look at his glorious cover drive from the batter, Avinash. So it's all over. Congratulations, Team Modern Cup. Register their first victory in this tournament. It's a dominating performance of the team Modern Cup. And it's a time to announce the man of the match award. It goes to none other than man who's bowled such a brilliant over. And with the bat, man who scored 9 runs, including couple of boundaries, and deserved that man of the match award. Robin, please come forward and receive your man of the match award from our honorable chief guest. ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸವಿನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.
ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. MYC ಮಾರಿಲ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ರಾಣಿಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳೂರು. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೂಳೂರು ಹಾಗೆ ಮರಿಲ್ MYC ಮರಿಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೀಗ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ರಾಣಿಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಬೆಳ್ಳೂರು ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿದಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡವಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪರಿಸರದಿಂದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಬೆಳ್ಳೂರು. ಜಾಯ್ಸನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬಾಗಿಲು ರೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡೆ ನೋ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ನೋ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರೀಟ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಟ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆವಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2+1 3 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ರನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಸೊಗಸಾಗದ ನನ್ನ ಇದು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್. ಸೀಸನ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ರವರಿಗೆ. ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವದಿಂದ ಪಳಗಿದಂತ ವೀರ ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಸನಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ 5. ಸೊಗಸಾಗದ ಇದು ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸನಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೀಸನ್. ಒಂದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿದಂತ ಸೀಸನ್ ಇದು ಸನಿಲ್ ರವರಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು, ಚಾಣ್ಮೆತನೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8.
5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜಾಯ್ಸನ್ ಬಲಾಸ್ತ ಬಲಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 9. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 9 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯನ್ ಬಲಾಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಅ ಶಾಟ್, ವಾಟ್ ಅ ಶಾಟ್! ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಸನಿಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸನಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಗದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಸನಿಲ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಾಗದಂತ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 17, 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದಂತ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು. ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 18, 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದರೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 19, 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಯನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದನ್ನ ಇದು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21, 21 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್, ಬಲು ದುಬಾರಿಯ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದನ್ನ ಇದು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 22, 22 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 9. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಅಂತೂ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. 13 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ರವರ ಅರ್ಪಣೆದ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22, ಖಂಡಿತವಾಗಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಶಾಂತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಮಿಸ್ ಐ ಟಿ ಯು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿಯೂ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22.
ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸನಿಲ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 22ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸುಲಭವಾದ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23, 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ 90 ಓವರ್ ಕೂಳೂರು ಹಾಗೆ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಏಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಬಾಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಎರಿಕ್ಸನ್ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡಗ್ಔಟ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 23. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಡವಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ನಾಗಲಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಜೋಡಿ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟಾಗೆ ಸನಿಲ್ ತದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ, ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತ್ರಿವಳಿಗೆ ಕರೆವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 25 ಗಳಿಸಿದೆ. 26 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ತಾಕೋಡೆ ಹಾಗೆ ಅಂಜಲೋರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಜಮಿಗಾಗಿ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಜಲೋರ್ ಹಾಗೆ ತಾಕೋಡೆ.
ಆಂಜಲೋರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಿಮಗಾಗಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನಿಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡನೆಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ರಾಯನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಬಹುಶಃ ಹೆಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಈ ತಂಡಗಳು. 26ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ದಂಡನೆ ಇದು, ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರನ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್. ಮತ್ತೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದರೆ ಮಿಡಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸನಿಲ್ ಅದೆಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಅವರ ಹೆಸರಾದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳ ಜಾಣ್ಮದನಿ ಆಟವಿದು. ಮತ್ತೆ ಕವರ್ಸಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್. ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಜಾಯ್ಸನ್, ತಂಡದ ಪ್ರಧಾನ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಚಂಚಲೆಯಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 22 ಗಳಿಸಿದ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದು ಕೇವಲ 3, ಗಳಿಸಿದ್ದ 3. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಸೊಗಸಾಗ ದಂಡನೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 21 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ಸನ್ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಸನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಇದು. ತಾಕೋಡೆ ಹಾಗೆ ಆಂಚಲೋರ್ ಹಾಗೆ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಎರಿಕ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎದುರಿಸುವ ಆಟಗಾರ ಜಾಯ್ಸನ್. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇಂದ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ತೀರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಸೊಗಸಾಗದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡಲ್ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 11. 15 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ.
ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬಾರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್. ಪಂದ್ಯಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಜಾಯ್ಸನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವೀರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 17. 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಸನ್. 7 ಮುಂದೆ 9 ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಿಕ್ಸನ್ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ಸನ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 1 ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ. ಏಕಪಕ್ಷವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳಂತ ಆಟಗಾರ ಜಾಯ್ಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 19 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. 7 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಭಿಸಿದೆ ಆ ಒಂದು ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. 6 ಮುಂದೆ 7 ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ರಾಯನ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಟನ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. 6 ಮುಂದೆ 7 ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆಯ ತಂಡ, ದೂರದ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ತಂಡ ರಾಣಿಪುರವಾದರೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡ ಬೆಳ್ಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡು 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಲೆಸ್ಟನ್. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮೆಯಾಗಿ MOIC ಮರಿಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಧಾವಿಸಬೇಕು. ತಮಗೆ 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಯ್ಸನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಯ್ಸನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 21 ಗಳಿಸಿದೆ. 4 ಚೆಂಡು 5 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹಣಾಹಣಿವಿದು. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲೆಸ್ಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಸುಶಾಂತ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾಗ ದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲವಾದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯ ಮುಖೇನ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. 3 ಚೆಂಡು 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಾಲ್ಗಳಾಗಿ ರನ್ಗಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಕೇವಲ 1, ಬಹುಶಃ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ
5-6 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಸಾಗದಂತೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಇದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಾಣಿಪುರ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎರಡು ಚೆಂಡು 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಾಯ್ಸನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಲಾಸ್ಟನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮರು ಜೀವವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟನ್. ಒಂದು ಚೆಂಡು 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡನೆ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ರಿವಳಿಗೆ ಕರೆವಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 1 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿಯೂ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. MIC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡ ಸೋತಿರಬಹುದು. ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸುಶಾಂತ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡದ ಸುಶಾಂತ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಕೇವಲ 3 ರನ್ನನ್ನು ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ನ ಸಂಪಾದನೆ. ಸುಶಾಂತ್ ರವರೇ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಧಾವಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾವಿನ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
pitch. Maril bowling. We have slight changes in the commentary. Rodney, I also welcome my fellow mate Rodney. We can have a great session together. We have a great tournament coming up now between Maril and Kulur. For a long time we've been waiting for this. Slow aniki start जाओ ना काले करचे. उन्हें सुनील. We have the batsmen Sunil and Lishant. Two of the big guns of the inter-parish cricket tournament. From Mangalore side coming up, Kulur, who are backed up with so many trophies for the upcoming tournaments. And here comes Maril. Rahul will be bowling the first over. Yeah, batsman Sunil. Facing will be Sunil, one of the well-known players from the 90 Warriors Kulur team, who is the backbone of the 90 Warrior Kulur. Wonderful piece of bowling by Rahul, keeping up the good line there, looking for the paddle sweep, where for the switch hit. Sunil is well known for his various cricketing shots, as well as Rahul is one of the well-known bowlers from the Maril side who always keeps on bowling the strike over. Sunil of course will be looking for a big total here as they're batting first. Rahul once again taking the guard. Beautifully played. He just pushes it to the mid-on region and gets a single. What a beautiful piece of running, and the risk taken by the non-strike batsman there. Lishant and Sunil. Nishant very quick between the wickets. Since Hot morning, atmosphere. Rodney, we have seen at this pitch we can go up to 20. If you have a good piece of runs like from 20 to 25, we can have a great match. It could even lead a match to win. So from the side of Maril, if they pull together almost 20 and above, 20 plus runs, it would be a great score. As far as I heard the conversation from the umpires here who are umpiring the previous tournaments, previous matches, they said that 20 above will be a good total to defend, you know. Garvin once again, a good piece of bowling and a good piece of keeping. The backbone, Sunil, the well-known batsman from the Kulur side, walks back to the pavilion. Very good piece of bowling by Rahul there. To pull together more runs, there are so many mishaps, hurries taking place. Now to replace him we have Rajesh. Prajesh, the one new man in who is known for his big hitting, known for his disastrous batting. Rahul keeping his line well, bowling in the block hole, not letting the batsman to. So far Kulur has composed itself so well and the field has been so wonderful. Let's see Brajesh what he can do to pull more runs for the team.
Wonderful piece of bowling. Rahul. Rahul is doing pretty well. So far he's given 2 runs and 1 wicket. Powerful Rahul, Rahul, you know, he's bowling from the market side for the long time and keeping up the line very well. Back-to-back dot balls are important because scoring 20 and above will be a good defendable score as the reviews here. Sunny atmosphere. Yeah, we do expect some massive shots from Brajesh. Then we can really perform from the side of, even from the commentary. 90 won't harm us. We are expecting 180. Up and over. He has it. Has he got enough? No. And a wonderful piece of fielding from the Kulu side. Seemed like a warm-up shot, or was it a good for a piece for sixer? Lacked strength. It could have gone to the deep leg side. Joseph, the new man in, the well-known man from again Kolur side, has made a great name for himself, and even in the South Canara. He is a wonderful all-rounder. Let's see what good can come from Joseph, who is replacing Brajesh. the wind factor isn't supporting the Prajesh. The shot what he played on the leg side would have gone to the boundary line easily. The wind support isn't there in this ground now. The cloudy atmosphere, no hot sun. No matter it is very Rahul to Joseph. The 5th ball. Was it 5th or 6th ball? Wonderful strike rotate from Joseph, and a well calculated field, well collected. After the completion of 1 over, we have 3 runs for the loss of 2 wickets. For Merrill, if they want to win this match, they have to pull together good score, because even Kolur is a good team, well competent enough, having good players, good batsmen, good bowlers. If they can make at least 25 on the board, even the fielders and the bowlers can have good hold for themselves. Oh, could have been a great wicket of Joseph, and could have been a collision between the players. Could have been a catch. Due to lack of communication caused them much. Good piece of bowling from William. Continually doing good. And the wide ball. So far they have composed themselves, reduced the extras. No worries. Come to the next match on. Yeah. Thank you, Rodney, for accompanying me. Yeah, no worries. If Murrell, if they want to win this match, they have to
Wonderful, wonderful piece of bowling from Kulu. In spite of the dot delivery, there is a base. They pull together 1 run on the board. Six runs on the board. And the dot delivery, though, they get extra run for the loss of 2 wickets. The score is 7. Last bowler. A wonderful piece, wonderful piece. The beauty goes bingo. You, Joseph. Wonderful strike. We have the change, then we have the movement in the scoreboard. 13 runs on the scoreboard after the completion of 2 overs and the loss of 2 wickets. If Maril want to win this match, they have to have these couples of huge sixes. It was a good up and over shot by Joseph. Lloyd, we do expect a lot of such shots, just the way Joseph played. Umpire signaling the wide. So far they have composed themselves. Wonderful, yet leg strength. And it was the longest boundary. Yet could not perform more than that. To replace Lloyd, we have Suresh. Let's see what Suresh has got to offer to the team so far. Merrill has got 13 runs on the board. Okay. Kulu, so far they have performed so well. It is almost like 70-30 on the percent of winning ratio. Could be 70 for Kulu's side. Still they are doing good. And extras, they cause him the movement. And the scoreboard moving. And the huge one. Yet the loss for Merrill. We do have good players from the side of Merrill, yet they lack strike rotate and hard hitters. And on the other side of Joseph, he's vacant, doing nothing. He's not getting enough strike to replace Suresh. We have Sandy. Let's see what Sandy has got to contribute to the team. After the loss of 4 wickets, Merrill has got 14 runs. A wonderful piece of strike rotate from Merrill. Due to misfield, they are going to cause for themselves a huge loss. Could be 17 on the board. Wonderful! The beauty goes bingo! And from the side of Sandy, wonderful strike towards the leg side.
with this completion of the huge six. "23" on the board. Oh, rotate. Who could be out? Sandy. Sandy has crossed over. Now the strike goes to Joseph. After the loss of 5 wickets, we have 23 runs on the board. Daniel to replace Sandy. Wonderful Sandy here, contributed well enough, almost 7 runs towards the team. And 1 ball to go to complete this over of 3 overs. Let's see what Joseph has got is in his store. If he can pull together 6 more runs, it could be a big target for Kulur. A tough target to face. Let's see what Joseph has it. Wonderful, the mammoth of the shot. Yet has he got it enough? He hasn't. But he has got enough score for the team. 2 runs to add to the target after the completion of 3 overs. 26 is the target. Could be the big one for Kolur if they want to win. It's a tough target to face Merrill, because on the side of Merrill we do have good players, good piece of bowlers. Who can curdle? Who can really put an edge for Merrill? Let's see what Kulur has got there in the store. जेवणाची इलावरी जाल्या इगर्जीच्या उजव्या कुशीक कोण प्लेयर्स कोण पुरा फ्री आसात पोट भरून जेवचे काले वेन्यू काले आसा आमचे कोंकण करावळीचे फामाद केटरर्स पायस केटरर्स बरे स्वादिक जेवण रेडी केला पुरा प्लेयर्सांनी प्लेयर्स विनंती करता जेवण सवी जेवण वेज आसचेना पुरा नॉन वेज सेक्शन्स इगर्जीच्या उजव्या साइडीक जेवण तयार केला We do have ICYM team who is assisting all our guest players if need be. Please consult them. Also we have Palke friends who will give you a great support. 26 on the board. If Kulur really want to win this match, the next match we have Takore and Angelo. And Angelo won the toss and elected to field first. Loy on the strike. Kevin the bowler, Lloyd on the strike. Javan went on scale already. We call upon all the fielders, all the invites, all the guests who are waking now. We call upon you. Javan, Dharmarth Javan, Amso, Malak, Pais, Rolson Pies, a great sponsor for Saverapura parish. Famad caterers amche, Pies caterers, Javan ready kela. Wide ball
and causing more extras. This left. Well strike rated, adding one more run. 2 runs on the board. Wonderful piece of bowling from Mary's side. Kevin is doing so well so far. At least we want 8 runs on the board each over if Kohler wants to win this heavy target. Wonderful piece of bowling by Kevin. Great ball. Great delivery. We do expect a lot of expectations, and one declared. And Wilson, there is a lot of pressure on your side, buddy. We do expect some huge ones. Wonderful again. Good sweep shot. One declared. After the completion of 5 balls. 4 runs on board. The run rate is quite high so far. A wonderful piece of bowling again from Kevin. Wonderful piece of bowling. After the completion of the over, 5 runs on the board. Kohler is doing so far so good because they lost not a single wicket. They have a big batting side. Great batting side. They have 2 more overs left. They are in need of 21 runs if they want to have a great target and to win this match. We have a upcoming bowler, Joseph, who is considered to be a boomerang for their side. Let's see what he got in his store. Let's see what he can do. He has done enough and great when he wasn't doing his batting. He did pull together almost 8 runs. Let's see what he has got to contribute towards the team and towards his win. Joseph to William. And he is gone. William. A team who lost a wonderful player. On the other side, Joseph. A kiss of the mouth. Pitch can't hold it. Wicket could not hold it and bowled it. William. And to replace Wilson, we have William. Jersey number 9, William. Joseph, you beauty. The pressure is rising to Kohler. Each dot, each loss of wicket, rising strike. Joseph to
Wonderful again is to declare 1 run, adding up on the board, which would cause up to 6 runs on the board. 20 more runs required from 10 balls. Wonderful again, wonderful piece of bowling. Again, could they get 2 runs? Yes. Good running between the wickets between William and Lloyd. We do need couples, we do need big massive shots. Once again, has he got enough? Yes! Yes, William, you beauty, you got it though, you got the massive one. The mammoth of the shot. And William, the beauty goes bingo towards the leg. With the completion of that huge massive mammoth of the 6, the score goes 14 on the board. 8 balls, we required 12. Joseph, wonderful piece of batting, and there is a misfield towards the boundary, which would add 2 more runs. 10 runs required, 7 balls. Wonderful, a piece of batting by William. And leg by, which would add 1 more run. $17 collected by Kulu. 6 balls we required, 9 runs. Fight match, a great show between Merrill and Kollur. Kollur has got wickets, hitters. At the same time, a lot of pressure. Each ball counts. We have Voicin, the last over from Merrill's side. From Tanaji sides. Tanaji and we have Royson. Vincent and to Lloyd. Let's see what Lloyd can offer to his team. We do need a boundary or a sixer. Composed, well composed, both the players, and 1 run to add up on the board. We do need a couple of 2 runs, 1 runs. To compose yourself, we do need 1 run, but at this moment, Lloyd team do need at least 1 big one. Royson, you do have a greater responsibility. Could he get enough? There was outside edge. If there was a third man, could have been 2 runs. And 1 run added on the board. 4 balls, 7 runs required. Both the sides, we have a good tug of war. Royson to Lloyd. Both are in pressure. And wide signal. 2 runs added up.
5 runs. 4 balls, 5 runs. T for Ted. Good tug of war. Well composed both the batsmen. Now the heavy pressure on the bowler Royson. Buddy. Both the players have to calm down. And well rotated strike. And wonderful piece of runs. Ball to ball required. 3 balls. 3 runs required. Merrill required 3. And Royson. There is lot to bear, buddy. If the match results in a tie, the toss will decide. There is no super over. There is the tie. There is no super over given to the team. So, compose yourself, both the players. Royson and Lloyd. Calm yourself down. Match is in your hand, either side. Royson, you got a lot to bear. 3 runs required for 3 balls. Anything can happen. We did see the last match. Players could have had the loss, but end of the match there was a good results. Wonderful towards the middle side. Has he got enough? Yes. Yes, 2 runs. Has he got enough? Yes, good running between the wicket, and he has completed the 3 runs. Lloyd, you beauty. You could do that. And Cooler defeats the great mighty Goliaths. William has performed so well. Could be the man of the match. Let's see. Between the great tug of William or Lloyd, we have token of gratitude towards Cooler for coming from such a great distance for the support. William, you beauty buddy. Man of the match goes to William. We call upon William to collect his man of the match award, and for Kulu, for Merrill, for token of great gratitude for accompanying us the memento. The great match. Both the sides, 3 runs were required, and on the 3rd delivery, Lloyd did the wonder of the match. William. William, you buddy, you do deserve. The next match between Thakore versus Angelo. Angelo won the toss and decided to field first. We call upon Kulur the Kulbarado. Captain, please collect your token of gratitude. We do thank you for coming from such a distance. Again, once again, requesting all the players from those who are vacant enough, go for lunch. Merrill again. Married or married? This is American English body. जेवणाची व्यवस्था अशी आसा. कोंकण करावळीचे फामाद केटरर्स, प्राइस केटरर्स हांणी सगळे प्लेयर्सांक स्पॉन्सर्स जावन रेडी तयार केला. कळ्ळें, जेवण कळ्ळें. कुंकडाचें सुकें आसा, गालम्याची चटणी, नीस पेज आसा आनी लोणचें.
He's a great sponsor towards all the teams. In fact, we have 16 teams coming up and all the other guests. 15 teams. And sponsor to all the teams, towards all the teams. Boren J1 Redikela. Pais caterers Malak, Victor Pais, Dashans, Rolson Pais, Ami Devare Korumunta. Kulurchani, please yeje, and the token of gratitude to me, memento Kane Jamanano Vinanti. Please come. There is no great feeling. There is no great feeling even if you are lost. But we do appreciate. Takore. Jason. Takore Tauno, Koni Munyanga Age. 12th player on Age Manu Vinanti. Amka Wolok Sangaje. Joel and Tyson. Batting a Kailata. Bowler Sunil. Joel and Tyson been noted as great players. And 1 run D declared 1 run. Again, once again, strike towards Joel. Wonderful piece of bowling, Joel. Sunil, you have a great responsibility. Even we have seen the last match, they could not. They did chase 26. That means target is less enough. That means you need 2 more runs. 28 to 30 could be wonderful. And Joel, you did have a great session, but Bari, if you had struck that one towards the leg side, we have seen all the sixes so far have gone towards the leg side. It could have been a sixer. Wonderful strike, but you did strike towards the greater part, towards the long onside. And this is the last league, knockout league of the match. Once again, the reminder towards Takode. Takode, if you really want to win this match, you have to put up a great show. Almost 28 runs, because we saw the last match they did chase 26 runs. We are the player name Alvin, a great player when it comes to over and match. Alvin, the player has got a great capacity even to hit 3 consecutive sixes even in over and matches. Let's see what he can offer when it comes to underarm cricket match. Wonderful cricket and the misfield. Angelo, it could have been a loss, because when it comes to Alvin, the players have to note, and all the players you have to understand when it comes to Tyson. He is not the Mike, but he could have been. He could be Mike to Angelo. The match could be finished in 2 minutes, because he has the capacity to rotate. He can change the whole moment of the match. Tyson, wonderful judgment. A wonderful composed player, Tyson. We are calling Modern Cup and Moodbidri for the toss ceremony. Please come forward, the captains. Tyson, well composed shot. 1 declared after the completion of 1 over. Takore has got 5 on board after the loss of 1 wicket. Alvin and Tyson, he got greater responsibility towards the team, because after the completion of 1 over, even the previous session we had 5 runs on the board.
Then the moment of the match changed as the process goes on. Alvin, we do expect some huge hittings, and we know your capability. If you can focus on the leg side, it could have been a bingo. And the bowler is Rohan, who is replacing Sunil. Wonderful! And he has it! And he has it! Alvin, just Tagore, you have a wonderful players. Once again, the greater reminder for Angelo. If you want to win, you have to go through thin and throw. Alvin, he has got the hammer of Thor. As I announced earlier, great player. Alvin, keep yourself calm. You can go for a big ones. And Rohan, keep composed, buddy. You are facing the Goliaths of Moodbidri Varado. Great players. Alvin, good piece of bowling. Rohan, we do need a lot of dots and a wonderful piece of fielding from Angelo's side. 12 on board. Rohan to Alvin. Once again. Alvin, you buddy, was a greater shot. It could have been a great six if you had collected yourself and composed shot just like the previous sixer. It could have been a sixer. Even we have shot from Joel. It could have been a sixer. Even from Alvin, it could have been a sixer towards the leg side region. Because it is a shorter side of the ground, which is 31 meters. But when it comes to the long on regions, it is almost 57 meters from batting towards the end of long on and long off regions. Even if you want to have a greater shot, we ask the main striker to strike, rotate yourself and give the strike to Tyson. Takore players, we do need striker given to Tyson, and all the players can see a wonderful event. Rohan, and a wonderful shot, but declared as one. Wonderful shot. It could have been a sixer, but just you have to satisfy yourself with a single. Wonderful shot. After the completion of how many balls? After the completion of 2 overs, 13 on board, lots of 2 wickets. Roshan, so far the Angelo has done wonderful piece of fielding and bowling. 12 balls, 13 runs, not a big show on the board, and there is a greater responsibility on Tyson and a lot of pressure. As I said in the beginning of this match, if you want to win this match, you have to have a great show. 25 and above. Tyson, wonderful! Tyson, just now announced it. You did it, buddy. Beauty goes bingo from Tyson. Just now we see the Anissa. No ball, free hit. Angelo, you are on trouble, causing yourself. Paya Kuladi Marli. Roshan, that is going to cause you
a big time because once again, Tyson, you buddy. A free hit. Roshan to Tyson. Has he got it? Yes! Once again he has got it, buddy. Out of the pavilion. 26 on the board. Tyson, you buddy. You beauty. Everywhere go, you do it big. You shuffle it. You toss the salad, buddy. Mayonnaised. Can he get the hat trick? Yes, he has got it! He has got the hat trick! Consecutive sixes! Consecutive sixes! We can't compare today Tyson to any players. Suryavanshi or Livingston. Do we have sponsors from Takore side? If he goes another one or 6-6. After the completion, 32 on the board. There is the wind. Can he go another one? Oh, Tyson, you could have done it because there is wind moving towards the side, toward the commentary side. 3 balls. After the completion of 3 balls, we have 32 on board. A heavy target. Can he get another one? A wide ball. Rohan has proved himself to be expensive over so far. Can he get composed himself and can he get 3 more dots? But he is bowling to the dangerous player. And Tyson rotating himself. Can he get another one? Can he get another one? Good, wonderful strike rotate, Tyson. We have seen the mammoth, the huge sixes, 3 wonderful sixes. No ball. Do we have another no ball? Do we have the no ball? 2 balls remaining. So was it the no ball? First ball was the no ball. So the sixer was coming up was the free hit. There was another wide. So 4 balls are finished in the overs. 2 more balls to go. Wow! 2 hits. Symmetry side. If it was a different ball, Tyson, it could have been a heavy one. Absolute carnage by Tyson, where teams are struggling to hit 1 6 in an innings. He has hit 4 in an over. Another one. Another one. It's 5 in an over. 5 in a row. Carnage. We see carnage. The bloodbath. Over. 5 sixes in over. Tyson, you beauty. You beauty, buddy. The heavy ones. Takore, please put a big show. Please applause the player. 33 runs in 1 over, single over, 5 sixes, 1 no ball, 1 wide. It is 34 runs because there was a strike rotate of double. 34 runs in a single over, which has caused them a big time. Second call for the toss. Modern Cup and Moodbidri. We call both the players. And those who are free, please feed upon yourself because great tournaments coming up. 48 on board.
mammoth of a target, 48 for Angelo. I'm busy. If Angelo, if you want to win this match, you need minimum 6 sixes just to cover up the coverage of 5 sixes hit by Tyson, 1 by Alvin. The toss is tossed up. Modern Cup won the toss, yet to decide what to choose for themselves. 48 is the target. Highest total since morning. And this tournament, we need 12 men hereby to accompany us for the scorer. We call upon the 12 men. So the required run rate is 16 per over. So Each ball counts. Angelo, you have a greater burden. Once again, Tyson to wonderful ball and leg by shown by the umpire. 1 run collection. Even Thakore, they had a slow start initially. 5 runs they had in the first over. They did go steady. Tyson, wonderful piece on batting. You did go well on the bat. Now on bowling. Wonderful piece of ball, buddy. The name, fame you have accumulated for yourself, Tyson, for overarm cricket. And today, Saverapura has seen your heavy show, which you always put up everywhere you go. We are proud of this talent of our Varadu as well as our diocese. Wonderful again. He has to satisfy with 1 run. He has to satisfy himself with 1 run. It could have been a boundary or a sixer. We need a batsman's name. 2 runs. 2 runs. Because it has touched the player and moved on to the declared region. So umpire decided to have 2 runs. 3 on board. Astor. Tyson to Astor. Tyson. In batting, you did Suryavanshi. Now you are a Bumrah. We have a complaint missing vehicle. Martin. We request all the players not to leave your keys on your vehicles. Then to disturb us. Prashant. When you have a greater target, each loss of single wicket cause you much pain. It could be a pin in your armpit. If you close your arm, you will have pain. Even if you raise your arm, you will have pain. We need greater shots because each ball you lose, the run rate increases. Right now the run rate is up to 19. Justin to Preetham.
Let's see what Pritham has got in his toe. Pritham, you buddy. Wonderful dot ball. Right now, Thakur has won almost 99%, 99. We need greater, big, huge, massive shots from Angelo's side. Singles and couple of doubles will not harm Thakur. They are so relaxed and composed because they know for themselves. Nothing can harm them. Even 2 runs wide and the declared 2 runs on a board. If you want to cause damage to Thakur, you really need at least minimum 4 sixes. Once again wide. Justin, you are lengthening the session for your team and for the host. A lot of extras. Once again, leg by signal, 1 run. Justin to Pritham once again. 1 run, they are satisfied with themselves. If Mangalore has to win this match, they have to put up a greater show. And run rate is increasing, pressure is rising. Thakur, you have a relaxed match of this season. Once again, the leg by decision by the umpire, and Mangalore is satisfied with the run after the completion of 2 overs. 11 on the board, and we do require 37 to win this match. Thakur has almost already won the match because we know for themselves no one can score 37 unless there are many more super wide. Pritesh to Astor. And Astor, you buddy, Prashant, we need not couples, we need at least 5 more sixes of such kind if you want to win this match. And a beat ball, 1 run declared, unless and until Pritesh. Wide ball again, Pritesh. 28 required. If there is a no ball, there could be a super hit which can change the course of the match. Once again wide run, Pritesh. Pritesh to Pritham, Prashant. Once again wide ball. Pritesh. 2 balls. 4 balls, 26 required. Yet again the dot ball. 3 balls, 18 runs. There is no pressure as such. Thakur has won the match, and yet again Pritesh, you're bowling wide. It is not about the winning. It is not about the winning the match, but there are many more matches to go, which decides the quality of the player. More wides
more extras, which shows pressure on the bowler for the upcoming matches. Because right now Angela has got the pressure, or almost Thakur has won the match. Almost. Yet, if you bowl more wides, which is causing for yourself a trouble, because we have already bowled 6 extra runs. 6 wide, leg by declared 1 run. Modern Cup won the toss so far for the next match, and we are waiting for the decision. Modern Cup, we request you as soon as possible, please. Modern Cup has decided to field and to bowl. Moodbidri, please get ready for yourself. Once again, wide ball. Please, Thakur, help your player. Please help Pritesh. So almost 7 wide balls in a single over, causing the delay. Causing the delay, and we do not have Tyson Ibari. Thakur has won the match against Angelo. Tyson, you have the man of the match. And thanks for entertaining the crowd with wonderful, massive 5 sixes in a single over. In a single over, 34 runs. Angelo, we invite you to collect your appreciation memento for coming from such a far distance, far across the Konkan region. We also request you, man of the match, Tyson. Please, all the players, clap your hands, join your hands together for Tyson. If Thakur has won the match, it is just because of Tyson. For a wonderful show. Tyson, we thank you for entertaining the crowd. Buddy, thank you, buddy. Nothing hard feelings, Angelo. You should know for yourself, you tackled the great player. Nothing hard feelings. The next match between Modern Cup and Moodbidri. We call upon all the players, those who are free. Thakur eche, Angelo se, please, Jevuna kosa. Thakur eche player, Jevuna kosa, Jevan ready kelap. Pies caterers, help yourself. Jevuna kosong vinanti. आमचे सावेरापुराचे स्पॉन्सर्स आसा ते पायस केटरर्स जेवणाक तशेंच टीमाचे जर्सी दिला रोल्सन पाइस पाइस अर्थ मूवर्स पाइस borewells and pies caterers. At the same time, we have Vincent D'Souza and team, Monica D'Souza, for a huge contribution towards this tournament. This tournament could not be possible. Every penny paid by help caused by the players, sponsors, Pies and D'Souza family, Palke friends, all the friends. Such a great effort. And even we appreciate the parish priest and Saverapura parish. For the first time they are come up with such a great event, such a sunny day, despite of lots of confusion caused by last night, heavy showers. All the youth, ICYM volunteers, Saverapura, everyone has helped us.
Now, Modern Cup, from the Modern Cup side we have Anil and Arvin. Moodbidri side, we have Anil and Arvin, who are considered to be great players for over-end cricket. Let's see what they have in their store for when it comes to under-end cricket. For the last Gold Trophy, he was considered, Anil was considered a player of the tournament. Arvin, wonderful one! Has he got enough? And a wonderful piece of fielding. Arvin, it could have been a massive one. It could have been a massive one. Let's see what the umpire has got to say. It could have been a sixer, but there is a decision pending. It could be a six or it could be a good save. And here we have a run out or could be a save. So we call upon the players from the either side, those who are there seated, to give us a decision. Was it a sixer or was it a save side? Oh, it's a good save. Wonderful piece of fielding. And Anil, wonderful batting. At the same time, Robin, good piece of bowling. And towards the off, a wonderful strike rotate. Can he collect himself? Yes. After the completion of 5 balls, 4 runs, and Moodbidri, you have a long way to go. We have seen so many matches since the morning. The starting is always slow. 4 runs or 5 runs in an over. Then comes a huge runs. Compose yourself, relaxed. If you can collect 6 to 7 runs in a first over, then you can have a show. In a second over, can be a heavy target in a third one. Even the past 2 matches we have seen 25 and plus runs, which cause all the teams to shatter to the ground. When you have all the wickets in your hands, when you have a good players in your hands, then you can have a great show. The new bowler coming up, Melroy. Right arm over the wicket. Let's see what Melroy has to offer. Wonderful ball, Melroy. You did it, buddy. You could demolish Anil and cause damage to Moodbidri. In the previous matches, we did see carnage when the new striker came up. Let's see what Prakash, the new player who is taking the place of Anil. Let's see what he has got in his store. So well, then you can reap the harvest. In the same way, Moodbidri, if you can have a great show, then know for yourself, you can have the sweet smell of the victory. Melroy, it was a wonderful delivery, yet it is a wide. If you want to win the match, Moodbidri, you do need minimum wonderful piece of shot, yet it is decided, and from the beginning of the tournament it was decided to be as 1D declared. If it all touches the player and goes to the declared area, could be 2 runs, but without any connection of the player, it could be a singular declared by the umpire.
Yet again, Milroy. Wonderful piece of bowling. Milroy. 3 more balls to go. So far. Wonderful piece of bowling. If you continue this way, you can tackle Moodbidri. And yeah, as I said once again, Moodbidri, you are going to the greater side, the longer boundary side region. No matter you might be a Goliath or you can be Thor of hammer. No matter how much you hammer on the long on and long of region, you cannot tackle the sideline because it is almost 57 meters towards the long on and long off. If at all you want to have huge mammoth of sixes, you are towards the leg side, which is 31 meters, which is the smallest part of the ground. Milroy, after the completion of 4 balls, you are given just a single run. Once again, wonderful piece of bowling by Milroy. Last but one delivery from Milroy, and we see a kind of a slow show by Moodbidri. All of them going for big hits. Since morning we have seen all the teams, they have lost or failed to perform because the strike rotate the strike, then you can have a great massive event for yourself. And last over to go from Modern Cup. So far you've done so well. After the completion of 2 overs, we have just on the board 7 runs. Moodbidri, if you want to win this match, you need at least minimum 25 and plus runs for yourself and to smell the sweetness of the victory. And we have the new bowler coming up, Daniel. We call upon Merlapadau and Ranipura for the toss ceremony. Please, the captains, we invite you for the toss without any delay, because afternoon, due to the humidity and due to heat, lot of heat, a big shot, as I said earlier, you can have any big shot, put up a big show, not on long off region. You can have your wonderful dance on the leg side, which is the shorter part. Once again, and Ranipura and Merlapadau, please come near the stage for the toss ceremony. And to replace here, Rishon, Daniel, wonderful piece of bowling, but yet it's a wide. You're causing damage for yourself, buddy. More wides, more extras, more runs. A wonderful strike rotate. Can he get another couple? No. A safe aside. Good piece of fielding. Well collected by the keeper. Let's see what Moodbidri can do with the batting. Can they get 10 more runs? Wonderful piece of bowling. Well, keeper, you did a wonderful job. But on the safer side, score after the loss of how many wickets? 3 wickets on the board. You have 10 runs. 3 balls to go. Daniel, wonderful ball, and the batsman left the crease, causing the damage. They had the wonderful intentions ahead, but
intentions sometimes can cause you a lot of naive images, kind of a baffling spirit. You may lose wonderful players. Rishon. Who is replacing Rishon? Player name, please. Wilson replacing Rishon. Melroy, so far so good. 2 more balls to go. Daniel, 2 more balls to go. Once again, you have proved yourself worthy. Wonderful performance. Daniel, 1 more ball to go. And after the completion of 2.5 balls, 11 runs on the board. Last ball to go. And yet again, 11 runs after the completion of 3 overs. Moodbidri, do not deject yourself. Do not feel low, because we have seen the first match of this tournament. We did see there were 10 runs target, and it was a tough target, causing the players to move out, and 10 runs caused them even the tug of war. We call upon Merlepadau and Ranipura for the toss ceremony. Though it is 10 runs or 11 runs, do not deject yourself. We know for yourself, Moodbidri, they have shown a great talent way up ahead. Previously, even 10 runs in cricket, as we know, anything could happen. You can even curtail the other players. You can curb the scoreboard. Even keep yourself below 10. If you can, the prior bowler, if he can give, or if there is a maiden over of 1 run, or second over with 2 runs, can put up a big show or a greater pressure towards the oppositions. We call upon all the players to arrange the field this fast. The 12th man, please, from the side of Modern Cup and Moodbidri, we call upon Modern Cup, the 12th man, please help us with all the players. Modern Cup, 12th man neunche. Anga scorer rakam ka नाव बरों की लकुम के स्वाद दिवसो आणि जो कोण जेवना प्लीज जेवणाची व्यवस्था आसा प्लीज जेवचे आमी 3 वरार स्टॉल बंद करतले प्लीज 3 वरार स्टॉल बंद करतले आणि लागसर तुमका हॉटलां खंयची आसनात तुमका हांगा लागशिलान बेळवाई ते सोडल्यार आलांगार आणि ते सोडल्यार बिद्र्या गुड आफ्टरनून त्या देखून कोण कोण जेवण जेवना प्लीज हेल्प योरसेल्फ Robin and Avinash and wonderful piece of bowling by Akash. Wonderful. If you Akash continue this way, you can really turn over upside down the whole match. Once again, wonderful piece of bowling, yet the decision is wide. Curb the wides, curb the extras, so that you can entertain the crowd with the fight match. Akash to Robin. Once again, Akash to Robin. Let's see what wonderful. Has he got enough on the board? And loss of Robin. As I said from the beginning, they have Modern Cup. There was a great reminder
As I said from the beginning, the target is 11. 12 runs a target, but yet if you fumble yourself, if you rush, you can lose this match. Merlapadov has won the toss and yet to decide what to choose. And we see a wonderful match between Moodbidri and Modern Cup. And Modern Cup, as we see, is in deep trouble. They lost a wonderful player. And once again, Akash to Melroy. Wonderful piece of fielding and bowling. Yes, Mel. Yes, Akash. We do need such balls, such deliveries, and wide and declared 2 runs. So far, 3 runs, and all of them are extras. Bear in mind, Moodbidri, extras will cause you tough time. It can squeeze you and kister you. And end of the day, you could be a kish lead. Just rotate the strike. 1 each runs. 1 on the target. Slow and steady. No hurry. No blurry. Rushy and bushy. Akash once again. Can they connect the couple and the misfield? Can it go to the boundary line? Has it got it? Was it 2 or 3? 3 runs on the board. Wonderful running between the wickets from Modern Cup. Tough choice. Moodbidri, we required 4 more runs in 12 balls. Modern Cup has won already the match. Almost the match has been the side of Modern Cup. If you want to win the match, you have to peel your skin off. Merlapadov has decided to field the ball first, and Ranipura, please help yourself and choose your players. Once again, wide ball and 2 runs because it is a declared. Once again, those players, new players, to avoid confusion, we remind you, if the ball goes behind the line, it's a single. And if touches the player, it considered to be 2 runs declared. And once again, an extra 1 more wide delivery by Praveen. So far, score is equalized. We have the equal score. 1 run needed. And clean bowled. This show could have been from the beginning of the tournament. Wonderful declare. I could have been a tired volunteer for commentary if at all we have players like Alvin, Tyson, Melvin, Martin, Rolson, Godwin, many more good players. Then there is a big task for the announcers as well as clean bowled, Praveen. You're trying your level best at the last minute, at the 11th hour of the match. You are deciding yourself to get composed. So far,
There was no life in Moodbidri. Now we see some sprouts, we see some cherish, but yet if you want to win the match, we need maiden overs and all the loss of wickets. Moodbidri so far, there is a hard task because the score is equalized and we have all the players in a circle. Let's see. Once again the white ball. The all and the 2 runs accumulated and Modern Cup has won the match. Let's see who is the man of the match. Melroy from the Modern Cup side, who did wonderful in bowling. Thank you, Godwin, for your wonderful commentary. I request captain of Moodbidri, please come forward and collect your token of gratitude from our organizers. And man of the match award goes to Melroy. Malroy from Modern Cup, please come forward and receive our man of the match award from our honorable chief guest. Congratulations, well bowled man. Conceded only 2 runs and picked up 2 wickets. So congratulations, Melroy, and all the best for the rest of the tournament. ದಯಮಾಡಿ 2 ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರ ದಯಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಮೊಡನ್ ಕಾಪ್ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿ ಮೊಡನ್ ಕಾಪ್ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಣಿಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೆರ್ಲಪದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲೆಂಡ್ ರವರನ್ನು ಕರೆದಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆಲೆಂಡ್ ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಗೆದ್ದರಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸೋತರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಸಾವಿನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸಾಗದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ.
ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಪಂಚ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದೇ ಮನಗಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗ ದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದೇ ಜೋಡಿ 22 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಸನಿಲ್ ಹಾಗೆ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಜೋಡಿ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು. ಫೇವರೇಟ್ ಶಾಟ್ ತನ್ನದಾಗಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಬಹುಶಃ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರರ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಿದು. ಟೈಸನ್ ರವರ ಅದ್ಭುತವಾದ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಾಳಿಯು ಸಾಕಾರ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 6. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ವಾಪಸತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆನ್. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೂಟ್ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಾರ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುಶಃ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸನಿಲ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಆತರಿದ್ರು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 6. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಳಸಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ತಂಡದ ಪ್ರಧಾನ ಆಟಗಾರ ಸನಿಲ್ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜೈಸನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್, ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾವಿರಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ MYC ಮಾರಿಲ್. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗಾಗಿ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನಿಲ್ ರವರ ಉತ್ತಿರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ನ ತೀರಾ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಯು ಮಿಸ್ ಹಿಟ್ ಯು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸತತವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ಸನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಿಕ್ಸನ್ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತಹ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಾಚಿಕೊಂಡಂಥ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡವಾದರೆ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನಪ್, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ತಂಡ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡ. 2 ಮಂಗಳೂರು ನಗರಿನ ತಂಡದ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. ದ್ವಿತೀಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ
ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು, ಬಲವಾದ ಮನವಿತ್ತು, ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಬೈಸೆಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಐಸಿಎಂ ಸವೇರಪುರ ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಿದೆ. ಸಾಗದಂತ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ, ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟಗಳು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾವೆ. ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಯಾವ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಲಗ್ಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 10, ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 10 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಆದಿತ್ಯ ಅವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡೆಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಸ್ವೀಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರರ ಫೇವರೇಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 31-32 ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಸುತ್ತಳಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿರಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಎರಿಕ್ಸನ್. ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಸಿಕ್ಸರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. 16 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 2 ವಿಕೆಟ್. 2 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುವಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ಸನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋವಿನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಜೈಸನ್. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 17. ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ, ಷಡ್ಕ ವೀರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎರಿಕ್ಸನ್ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಆಡಬಹುದೇ, ಇಲ್ಲವೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೇ ಎರಿಕ್ಸನ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ. ಮನವಿದೆ, ಮನವಿ. ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಹಲೋ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮೆಗಾಗಿ ಸವೇರಪುರ ಹಾಗೆ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮೆಗಾಗಿ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 17. 17. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ತೃತೀಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 17. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಳಿಕ ಧೃತಿಗಡದೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರು. ರೋವಿನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ
ಅವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತಿ ವಿಶಾಲ್ಗಿದೆ. ಸೋಲುವ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ವಿಶಾಲ್ಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿಶಾಲ್. ರವೀನ್ ಬಲಾಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ಆಫ್ ದಿ ಬೌಲರ್. ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವತಃ ಎಸೆತಗಾರನೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಚಿತ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸಚಿತ್. ಬಹುಶಃ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 17. ರವೀನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ರವೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರೆದ ಫ್ರೀಟ್ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 18. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ರವೀನ್ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 20. ಬಹುಶಃ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ 47 ಎಂಬುದು ಸರ್ವಾಧಿಕ ಮೊತ್ತ. ತಾಕೋಟೆ ತಂಡ ಆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 47 ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತವೆ. ಬಹುತೇಕ 20, 23, 18 ಈ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತವೆ. 22 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರ್ಲಪ್ಪದ ತಂಡ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಳು ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸೆತಗಾರರ ಕೈ ಮೇಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃತೀಯ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 23 ಗಳಿಸಿದೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ನಿರ್ಧಾರಿತ 3 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 24 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 24 is the target in front of the team Merlabadao to win this match. Asking run rate exactly 8 runs per over to win this match. Ranipura, please set your field as soon as possible. 24 is the target.
24 is the target in 18 ball. Sunil will start the proceedings here, and look at that pace of the delivery. Extra bound notification. Batter wanted to go for the unorthodox cricketing stroke, completely missed it. Meanwhile, in the form of a leg bias. Umpire, leg bias or bat? Bat, okay. Bat involved, so batter gets off the mark here. Rajesh, left and right hand combination can bring the success here. Let's wait and see. Alain is on strike. One more good rotating of the striker of the ball. Again played exclusive timing behind the stroke towards the short point region. Meanwhile, one more additional added to the as per the rules and regulations of this tournament concerned. Satisfied with the single. Score moves up to 2 after completion of the 2 deliveries. Two runs. So, as per the rules and regulation, after touching the ball travels to the declared area. So, 2 more runs added to the board. Score moves up to 3. And good decision by the umpire. And they're the most experienced umpires would be the part of this tournament. Again, wanted to go for the flick shot. Ball deflected down the leg stump. Again, leg by signal from the umpire. Score moves up to 4. After completion of the 3 deliveries, so far so good for him. Again played exclusive timing behind the stroke, and ball raises to the fence for 4 runs. And he could not collect the ball, stops the ball properly. Ball raises to the fence. 1 bounce, 2 bounce, 3 bounce into the fence for 4 runs. It's a welcome boundary. Good placement from them. Very good thinking from the batter Rajesh. Score moves up to 8 on the board after completion of the 4 deliveries. And good start for the team Merlapado. It's a positive start, positive intent here. Oh my goodness, Fluffy wanted to go for the risky run. That pays the penalty for it. Yes or no call from the batter. Anxiety between the wicket, hesitation between the wicket, and it's a big wicket. I will tell you, this is a big wicket. Rajesh departs. Royston is the new batter, is the arrival of the new batter, Royston. 8 on the board for the loss of the 1 wicket. Final delivery of this first over. And little bit expensive over from Sunil. Low full toss delivery. Again, I wanted to go for the risky run. No, direct hit required here. Batsman survives here. And so after completion of the first over, score moves up to 9 on the board for the loss of the 1 wicket. And here comes the equation. 12 balls remaining, 15 more runs needed to win this match. Asking run rate exactly 7.50 runs per over. Each and every over they need to get at least 7 to 8 runs per over to win this match. Match is now evenly poised, equally balanced. Still it could be anybody's game. Cricket always, it's an unpredictable game. So let's wait and see who is the winner of this battle. It's an equal battle between 2 teams. Merlapada versus Ranipura.
And the new bowler brought into the attacker, Ericsson. A penultimate over. And the responsibility given to the bowler, Ericsson. Royston is on strike. 12 balls to go. 15 to get for the victory. What a match we're witnessing here. It's a low score thriller here. Again, a ball slightly bit outside of the off stump. And using his back foot to punch it nicely towards his backward point region. But as per the rules and regulation of this tournament concerned, one more additional added to the board. Score moves up to double digit 10 on the board. Ericsson to Royston. Right arm over the wicket from cameraman and to the right hander batter Royston. This time played nicely towards the deep covers region. Meanwhile, batter got enough time to get a easy single. And the players of Saverapura giving some support to the fielder of the short covers region. Score moves up to 11. Allen is on strike. Ericsson, change of his angle. Right arm around the wicket to the left-hander batter Allen. Again, slightly bit outside of the off-stump. And it's a fair delivery and one more additional added to the board. Score moves up to 12. 12 more runs needed in the remaining 9 deliveries. What a match! Such a spills, thrills and unparalleled entertainment for the crowd here in Saverapura Church Ground. It's a new ground and they are organizing first time in this inter-parish cricket in this cricket ground. And weather looks like a very good here in Saverapura Church Ground. Chance of a run out, opportunity which is created and grabs that opportunity. Wanted to go for the unnecessary risky run, that pays a penalty for it. And misunderstanding between the wicket, anxiety between the wicket, hesitation between the wicket, and result is the same. One more wicket down. They are in deep in trouble, team Merlapada. The score remains 13 on the board for the loss of the 2 wickets. 11 more runs needed to win this match in the remaining 8 deliveries. The new batter, Rovin. The next match will be played between Saverapura versus home team against MY Simaril. News from the center, MY Simaril have won the toss and choose to field first. So should be ready for the next match. Ericsson. 5th time in this over. Right arm around the wicket to the left-hander batter Allen. Oh, look at that pace of the delivery. And fumble by the wicket keeper. Result is in the form of a vice. One more additional added to the board. Score moves up to 14. Even it's a dotted delivery and a fumble from the wicket keeper. So giving a one gift run to their opposition. Not a good sign for the team Ranipura. And a similar kind of a delivery. Here. So exceptional bowling display from Ericsson. Batted very well, bowled very well, conceded only 5 runs. An economical over comes to an end. Disciplined bowling performance from Ranipura. So over number 2 comes to an end after completion of the 2 overs. Score moves up to 14 on the board. That means 6 balls remaining. 10 more runs needed to win this match. Winners will get the ticket of semi-final. Let's see who is the winner of this battle. It's an equal battle between Merlapada versus Ranipura. Cricket always is an unpredictable game, glorious game. It's a game of uncertainty. Cricket is for peace, cricket is for love, cricket is for fraternity. So it's Underarm cricket is a more popular cricket all around in Dakshina Kannada. Oh, final delivery, final over is the progress. Less than first ball itself in the form of a run out. One more wicket down. The man who's bowled such a brilliant final over in the previous match against Bellur. Whenever his team is struggling, and he delivered that a spectacular over. And he got a responsibility to restrict to 7 runs in the final over in the previous match. And the new batter, Austin. Austin is the new batter.
One more left-handed batter walks into the middle. 5 balls remaining. 10 more runs needed to win this match. What a match. It could be a nail batting finish. Let's wait and see. Chance of a run out. And one more additional added to the board. Meanwhile, it's a quick single taken by the batter. Score moves up to 15. 4 balls remaining. 9 more runs needed to win this match. What a match. Spectators are watching this thriller contest. Spectators on their edges of the seats. What a match. Again, chance of a run out. Opportunity, easy opportunity. And batters of Marlapadao sacrificing themselves back to the pavilion. And being as an opener batter, still Allen searching for the right track here. Score remains 15 on the board. 3 balls remaining. 9 more runs away from the victory. 8 for tie, 9 for victory. Umpire, Vaida. Okay. 16 on the board. 4 balls remaining. 8 more runs needed to win this match. Four balls remaining, 8 more runs needed to win this match. Leston again, block all one. You miss it, you. Clean bowling. What exceptional delivery from the bowler. Leston, he provides a huge breakthrough here. And slowly Team Ranipura getting the momentum here. Three balls remaining, 8 more runs needed to win this match. The new batter, Prashant, walks into the middle here. And meanwhile, one more run out. Too many run outs in this innings. And one shot. One shot. Okay, no more runs. So, 2 balls remaining. 8 more runs needed to win this match. At least they need to hit at least a couple of boundaries, or otherwise hit a 1-6 to change the complexion of this particular match. It's a dominating performance of the team Ranipura. Batted very well, bowled very well, and it's a team effort and hard working behind the success. Slightly bit outside of the off stump. Wide signal from the umpire. 2 balls remaining. 7 more runs needed to win this match. Leston. This time lofted. Top edge. In the air. Fielder comes underneath the ball. And it taken that spectacular catch. He chose that longest part of this cricket ground. And clearing that longest part of this cricket ground. Not easy at all. Our wind is flowing in the opposite direction. So one more wicket down. They lost the totally 7 wickets. For the loss of the 7 wickets, score remains only 17 on the board. Last ball remaining. Last off for the team Marlapadao. 7 more runs needed to win this match. .
Final delivery and it's all over. Congratulations Ranipura, register there one more victory in this tournament and congratulations team Ranipura, they are through to the semi-final. It's a time to announce the man of the match award. It goes to Icym from Ranipura, including that massive six, batted very well and bowled very well and deserved that man of the match award. Icym, please come forward and I request the captain of Merlapado, please receive your token of gratitude from our organizing committee. Captain, Merlapado captain. ಎಸ್, ತೀರ್ಪುಗಾರಿಯಿಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ, ತೃತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತವರಿನ ತಂಡ ತವರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹಾಗೆ ರೋಲ್ಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಓವರ್ಆರ್ಮ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೈಜ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ರಿವರ್ಸ್ ಹಿಪಿಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಗುಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಹುಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗ ದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಸನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದೆಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಆಟಗಾರ ರೋಲ್ಸನ್. ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಬಹುದೇ ಈ ರೋಲ್ಸನ್. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರಾಹುಲ್ ತನ್ನ ಕಂದಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ರನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 2.
ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಆತೋರಿತ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಸಿಂಗಲ್ಗಳು ಡಬ್ಬಲ್ಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದಂಡನೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಡಿಫೋರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಲ್ಸನ್ನ ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಚಿಂಬಾರಿಗೆ ಸಾಗದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಚೆನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಾಗದಂತ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಾಯಲ್ ಚೆನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ್ರು. ಅವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸವೇರಾಪುರ ತಂಡ. ಒಂದು ಕಡೆ ತವರಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ತವರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸವೇರಾಪುರ ತಂಡ. ಗೆದ್ದರಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶ. ಸೋತರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಸವಿ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಮೊಡಂಕಾಪು ಹಾಗೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತೃತೀಯ ತಂಡವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ತಂಡ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದು? ಸೊಗಸಾಗದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6. 6 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ನೋ ಲಾಸ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿಯಾದಂಥ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಪ್ರಧಾನ ಆಟಗಾರ ವಿಲಿಯಂ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದನೆ ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓಹ್ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಸ್ಲಾಪಿ ಅನಗತ್ಯ ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾತೊರೆದ್ರು ಮಾರ್ಟಿನ್. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸವೇರಾಪುರ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ನಿರಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 7ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಮನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿಯಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ತೀರಾ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ವಿಲಿಯಂ ಟು ಅರ್ಮನ್ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟು ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಓರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಫಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಸೊಗಸಾಗದನೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಬಹುಶಃ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೇ ವಿಲಿಯಂ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿಯಾದಂಥ ಆಟಗಾರ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತತೆ ದಾಳಿ
ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವಿಲಿಯಂ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಂಥ ಆಟಗಾರ, MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡದ ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೋಲುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಲಯಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡಂಥ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ವಿಲಿಯಂ. ಅನುಭವ ಅಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ದಾರಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಆ ಬಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 11 ಒಂದು ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದ 2 overs moves up to 11 on the board for the loss of the 1 wicket. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಆಟ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಅರ್ಮಣ್ಣ ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊಗಸಾಗದಂತೆ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗ ದಂಡನೆ. ಇದು ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಆ ಬಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 13 ಗಳಿಸಿದೆ ಸವೇರಾಪುರ ತಂಡ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಮನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಯ್. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭವಾದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಯ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಬಹುಶಃ ರನ್ ಧಾರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲಾಯ್ ರವರ ಅದ್ಭುತತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಲಾಯ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳು, 1 ಬಾಯ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. ಪಂಚಿಂಬ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಗೂಢರಕ್ಷಕ ರಫಾಯಲ್. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 15. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರುವುದಾದರೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 15 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾಪುರ ತಂಡ. ಎದುರಾಳಿ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 16 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡಲು 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 16 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೂರದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ತಂಡ MYC ಮಾರಿಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ತವರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 16 ರನ್ಗಳ ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಗರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ತಾಕೋಡೆ. ಇತ್ತನಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾಕೋಡೆ ಹಾಗೆ 16 ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಹಾಗೆ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
16 is the target. Wilson and Loy. And Melroy will start the play. Pass ball itself. It's a shackling shot. What outstanding cricketing stroke from the batter Wilson. And it's a magnificent and outstanding here towards the deep covers region. There is no fielder in the deep covers region. And good placement. Unorthodox cricketing stroke from Wilson. And the first ball itself is a shackling start from Wilson. Score moves up to 4. Melroy to Wilson. Again wanted to go for the lofty stroke towards the onside region. And it's a slightly bit incoming delivery from outside down the leg stump to the middle stump. Batter just swing off his bat, completely missed it. Again played, wrist work comes to play. Just well short of the field of the deep mid wicket region. Meanwhile, one more additional header to the board. Score moves up to 5. Wilson, and he can play some unorthodox shots effectively. Again played straight to the follow through of the bowler. And the much needed dotted deliveries for them team Saverapura to win this match. Again played exclusive timing behind the stroke, delicately played towards the deep cow corner region. Meanwhile, one more additional added to the board. Score moves up to 6 on the board after completion of the 5 deliveries for no loss. And team Icym looks a very comfortable position here. And again he wanted to repeat that stroke. Completely missed it. He left the ball. So over number 1 comes to an end. Very good over comes to an end. Even he considered first ball, it's a boundary, and good comeback by the bowler. And the rest of the 5 deliveries considered only 2 runs, and very good comeback. So here comes the equation. 12 balls remaining, 10 more runs needed, asking run rate exactly 5 runs per over to win this match. Ariman to Loy. This time played, and the ball getting a spun on occasion. Shot covers point region. Meanwhile, one more additional header to the board. Score moves up to 7. Again right arm over the wicket to the right hand batter Wilson. An easy ball and dispatched it over the deep mid wicket region for the huge one. Suddenly team Icym getting the momentum here. And it's a dominating performance of the team Icym. What an outstanding and magnificent stuck towards the deep mid wicket region. Easy in a hurry to finish this match, Wilson. So one more additional header to the board. And what an exceptional batting display from the batter Wilson. But converting that experience into performance is so important. And delivered that. What an outstanding. Oh, this time Loy with a switch it towards the deep point region. Couple of runs added to the board. So it's all over. Congratulations team Icym. Registered their one more victory in this tournament. Congratulations. Icym have won the match. Congratulations. And the next match will be played between Madantara versus Takode. Madantara won the toss and choose to ball first. And it's a time to announce the man of the match award. It goes to none other than the man who's batted very well and deserved that man of the match award. Wilson, please come forward and receive your man of the match award from our honorable chief guest. And look at that game spirit, sportsman spirit shown by the players of Saverapura. Congratulations. And Icym is the 3rd team to through to the semi-final. Wilson, please come forward.
ಎಸ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ನಾಣೆ ಇದು. ತಾಕೋಡೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಗದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಸನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಇದು. ಬಲಾಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 2 ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬಲೆಗೆ ಜೋಡಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ತಾಕೋಡೆ ಪರವಾಗಿ. ಅಂತೂ ಟೈಸನ್ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ಹಿರಿಮೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ವೈಟ್ +1 ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ನ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕನು ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್. ತದನಂತರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಸಾಯಿಟಿ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯುವಂತ ಜಾಯಲ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಕೇವಲ 5. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. 1 ಬಲಿಷ್ಠ ಉತ್ತರ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಅಟ್ಟ ಬಾಕಿ. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. MYC ಮಾರಿಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಆಟಗಾರರೇ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ MYC ಮಾರಿಲಾಗೆ ಮೊಡಂಕಾಪ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್. ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಲ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. 1 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತೇರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋನಿಕಾಗೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸವಿನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ಧಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ದಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ದಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಯೆಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಸನ್
ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ರು. ಓಹ್ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವೀರ ಟೈಸನ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ತನ್ನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಸನ್. ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ 13 ಗಳಿಸಿದೆ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಗದಂತ ಕಾಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇದು ಸಾಗದಂತ ಕಾಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಎದುರುತಿಗಡದೆ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ತೀರಾ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. ಬಹುಶಃ ಗಾಳಿಯು ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗಬಹುದೇ. ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಗದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಟೈಸನ್ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಜೀವದಾನ ಟೈಸನ್ ರವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದೇ. ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿದೆ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಜಾರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಗದ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್. ತಾಕೋಡೆ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 47 ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಜಾಯಲ್ ರವರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಜಾಯಲ್. 21 ಗಳಿಸಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಸರಾಸರಿ 10.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಬಹುಶಃ 30ರ ಆಸುಪಾಸು ತಲುಪಬಹುದೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೋಡಿ ಟೈಸನ್ ರವರ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂಥ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು, ಅದೇ ಮರುಕಳಿಸಬಹುದೇ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೈಸನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಜೈಸನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಬಲಾಸ್ತ ಬಲಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸಾಗದನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ರು. ಬಹುಶಃ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೈಸನ್ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ಟೈಸನ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 21 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೈಸನ್. ಬಯಸಿದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಮತ್ತೆ ಪಲಾಸ್ತ ಎಡಗುಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಸನ್ ಟು ಪ್ರೀತೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀಟ್ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 22. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಲೋ ಫುಲ್ಟಾ ಚೆಂಡು, ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 23. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಗಾಳಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಅಶ್ಯೂತ, ಕಿರಣ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಹಾಗೆ ಪಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ವಿಕ್ಟರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ತಾವುಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸವಿನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊಗಸಾಗದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26, 26 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಡಿದು ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 26ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 6ನೇ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 28 ಗಳಿಸಿದೆ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 29 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 29 is the target. First semi-final match which is played between Icym versus Modern Cup. So I request the captain of Icym and Modern Cup, please come forward for the toss. SFX Trophy 2026. Here is the first semi-final match between Icym versus Modern Cup.
And we have the two opening pair, Joshua and Jason. Joshua, you have one offer. If you hit 1-6, you will get 1,000 rupees from Gladson. Special reward has been announced here. For 1-6, 1,000 rupees from Gladson. Slightly bit outside of the off time for wide signal from the umpire. Score moves up to 2 on the board after completion of the first delivery. Jason is on strike. One more good striker of the ball. He can play some unorthodox shots very effectively here. Again, the deflect down the stamp. It's an incoming delivery. And look at that pace of the delivery from Tyson. 29 is the target. Not easy at all in this cricket ground in this particular tournament. 29 would be the respective total on the board. Again, right arm round the wicket to the right hand batter Jason. Wanted to go for the switch hit, reverse sweep, completely missed it. One of his favorite shot, that is the switch hit and favorite reverse sweeps. Jason. For time in this over, right arm round the wicket to the right hand batter Jason. And one more, it's a better than the previous one. Consecutive dotted deliveries and put the pressure on the batting side. Score remains only 2 on the board after completion of the 4 deliveries. And exceptional bowling display from so far, so good for him. Tyson to Jason. Again, this time drifted down the leg stump. Wide signal from the umpire. Score moves up to 3. 29 is the target. What a match we're witnessing here. And the first semi-final match, Icym versus... Oh, this time lofted through the line. Choose that longest part of this cricket ground. Lack of power behind the stroke. And that pays the penalty for it. Not a wrong with the shot selection, but wrong with the placement. Lofted through the line. Straight down the ground towards the deep long on region. Protection has been given in the deep long on region. Fielder of the deep long on region does not make any mistake. And it's a big wicket. And Jason departs. So after departure of the Jason, new batter walks into the middle, Wilfred. 3 on the board for the loss of the 1 wicket. Still 26 more runs needed to win this match. Remaining 13 deliveries. That means each and every delivery they need to get at least a couple of runs to win this match. Wilfred is the new batter.
Tyson provides the breakthrough here. It's a big blow for them team Madantyar, and very good incoming delivery, slightly bit outside of the off temp, and very good over comes to 9. Conceded only 3 runs and picked up a 1 wicket. So here comes the equation, 12 balls remaining, 26 more runs needed to win this match. Modankapa won the toss, choose to field first, so should be ready for the next match. Team Modankapa and Icym Maril just brought into the attack here, and by signal from the umpire Satish Moodbidri is the most experienced umpire. With that by score moves up to 4 on the board. Joshua, still reward is on for Joshua, 1000 rupees for 1-6 from Gladson. Again chance of a run out opportunity, and it's a easy opportunity to grab that opportunity in the form of a run out. One more wicket down, they're deep in trouble here. Madantyar, Wilfred departs. Wanted to go for the risky run, and it's actually called from the batter Joshua, and without scoring any runs for his team, and back to pavilion here Wilfred. 4 on the board for the loss of the 2 valuable wicket. And skipper of Madantyar, Steve. Justin, right arm over the wicket to the right hand batter Steve. Look at the delivery, outstanding delivery from the bowler Justin, maintaining that line and length perfectly here. So one more dotted delivery, more than it's a precious dotted delivery. So far such a good spell from Justin. And one more, it's a better than a previous one. And the batters of Madantyar struggling here to score a run against the mighty bowling department of the Takode. Batted very well, bowled very well. So all the credit goes to the batters and bowlers of Takode. So far it's a dominating performance of the team Takode. Again the swing of his bat completely missed it. Score remains only 4 on the board after completion of the 5 deliveries in this penultimate over. Still 25 more runs needed to win this match. In 7 balls, 25 more runs needed. Not easy at all. Oh, again, the swing of his bat completely missed it. 4 consecutive dotted deliveries in a row. Very good over comes to an end. One of the economical over comes to an end. And it's a maiden over. Second maiden over of this particular tournament.
25 more runs needed to win this match. In 5 deliveries, and it's all over. One more wicket down. Joshua departs. One more struggling innings comes to an end. 4 balls remaining, 25 more runs needed. That means 4 sixes needed to tie this match. Again, right arm over the wicket to the right hander batter Kevin. And good incoming railway chance of a run out. So it's a completely dominating performance of the team Takode. Tyson considered only 3 runs and picked up a 1 wicket after that Cheston made an over. And final over, Pritesh bowled such a brilliant over so far. Down the leg stump, a wide signal from the umpire. Only formalities are left in this particular match. So it's a dominating performance of the team Takode. Almost through to the semi-final here, which is played against the team Ranipura. Last delivery of this particular match. Pritesh to Kevin. Final time in this over. So it's a wide signal from the umpire. It's an impossible task in front of them. So it's all over. Congratulations team Takore. Register their one more victory in this tournament. And they are through to the semi-final, which is played against Ranipura. A man of the match award goes to Alvin from Takode. Including that massive 6, man has scored 11 valuable runs and good contribution with the bat from Alvin. And deserve that man of the match award. I request the captain of Madantyar, please come forward and receive your token of gratitude from our organizing committee for this participation in this tournament. SFX Trophy 2026.
ಪ್ರೆಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇದರ ಅರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಪೆರಿಂಜೆ ಇದರ ಮಾಲಕರು, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಸುಶಾಂತ್ ಈ ಒಂದು ಸವಿನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. SFX ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಶರ್ವಿನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಿಂದ ಶರ್ವಿನ್ ಲೋಬೋ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ಮರ್ವಿನ್ ಲೋಬೋ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸವಿನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರಾಬಿನ್ ಟು ಲಾಯ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ +1 ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್. ಸೊಗಸಾಗದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಿದು. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಗೆದ್ದರಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ, ಸೋತರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಸವಿನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆಡಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋಲು ಎಂಬುದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹತಾಶೆಯಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸೋಲಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂಥ MYC ಮಾರಿಲಾಗೆ ಮಡಂಗಾಪ್ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬದುರಾಗ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಲಾಯ್ ಹಾಗೆ ವಿಲ್ಸನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಲಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸಾಗದ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಇದು. ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಾಗದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಲಾಯ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಸುಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಲಾಯ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ಸನ್. ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡವೈದ್ರು. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಯಾತ್ರೆ. ಅದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೆಲ್ರಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾಗದಂತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. ಅಂಪೈರ್
ಓಕೆ, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 15. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ. ಸೊಗಸಾಗದ ಇದು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಾಲೈ. ವಿಲ್ಸನ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲೆನ್ಸನ್ ರವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ. ಅವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ತಂಡದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವನ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಲಿಯಂ ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೂಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ರೂವಾರಿ ಈ ವಿಲಿಯಂ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದೇ, ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್ ದುಬಾರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರು ಜೀವವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು. ಚೆನ್ನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಶತಾಕಾಶ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. 16 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 1 ವಿಕೆಟ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ. ಎಸೆದ 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 4 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಲ್ರಾಯ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ಯಮ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 17. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಪ್ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದು ಕೇವಲ 5, ಗಳಿಸಿದು 1 ವಿಕೆಟ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ವಿಲಿಯಂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರನ್ ಔಟ್ನ ಸುಲಭವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ವಿಲಿಯಂ ರವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೋ ಮೊಣಕಾಪು ಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲಂತ ಓರ್ವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರ ಡೇನಿಯಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ಒಳ್ಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 19ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 21. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 25 ಗಳಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿದೆ, ಗೌರವಿತ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ. ದೂರದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಂಡವಾದರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕ ತಂಡ ಬಣಕಾಪ್. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆ ತಂಡಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ರನ್ ಔಟ್, ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 2 ಆಡುವಂತ ರಾಣಿಪುರಾಗೆ ತಾಕೋಟೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗಾಗಿ ಧಾವಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕಳಕಳಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಫಾಲ್ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ರಫಾಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಫ್ರೀಟ್ ಚೆಂಡು ಇದು. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿನ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 23 ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಾಳಿ 23 ಗಳಿಸಿದೆ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ 12 ರನ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಮೆಲ್ರಾಯರ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಡೇನಿಯಲ್ ಬಹುಶಃ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನೋ ಬಾಲ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ. 23 ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಸಚಿತ್. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಬಾದ್ರ ಭಾಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಾದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 23 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ MYC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ. 24 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಡಂಕಾಪು ತಂಡಕ್ಕೆ.
ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಮಾಲಕರಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ಇರ್ಫಾನ್ ಅವರ ಇವತ್ತು ಜನ್ಮದಿನ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಫಾನ್. ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. $24 is the target to qualify for the mega final of this tournament, SFX Trophy 2026. Rahul will start the proceedings here. Right arm over the wicket from cameraman and to the right hand batter Robin. Almost is a deep extra cover and deep covers is there in the offside region. Again played exclusive timing, delicately played to straight down the ground towards a deep long off region. Meanwhile batter got enough time to get a easy single and the batter Robin gets off the mark here. 24 is the target. That means asking run rate exactly 8 runs per over to win this match. What a match we're witnessing here. Two top teams of inter-parish cricket facing each other in the semi-final contest. Totally 4 fielders inside of the 30-year circle, especially protection given the offside region, short mid-off, short covers and short point region. The short mid-on region, and that's a glorious cover drive, one of his favorite shot, and excellent placement from the batter Avinash, and sensible cricket going on. They need to play according to the condition of the match, reading the condition of the match and giving 100% for each team is so important in semi-final contest. It's a do or die situation for the both teams to win this semi-final contest. What a match we're witnessing here. Again, right arm over the wicket to the right hand, batter Robin third time. This time played towards the short mid-off region. Meanwhile, again risky single taken by the batter Robin. So after completion of the 3 deliveries, score moves up to 3 on the board. Each and every delivery they are getting a singles. That's a good sign for them, team Modern Cup. Again Rahul to Avinash. Again using his wrist, flicks it nicely towards the deep mid-wicket region. Meanwhile one more additional added to the board. Score moves up to 4 on the board after completion of the 4 deliveries. So far so good for the both teams. Rahul so far is bowled such a brilliant over. Still 2 balls left in this first over. Rahul to Robin, 5th time in this over. Again played nicely towards the deep mid-wicket region. Oh my goodness, chance of a run out and lack of power behind the throw, so converting that single into couple, so important here. Very good piece of running between the wicket between these two pair.
Excellent one from Robin and Avinash. Score moves up to 6 on the board after completion of the 5 deliveries. Still 18 more runs away from the victory to enter to the mega final of this SFX Trophy 2026. Palke friends in association with the Icym Saverapura unit proudly present this tournament cricket festival carnival going on at this beautiful venue, Saverapura Church Ground. Again played nicely. Exclusive timing behind the stroke towards the deep covered region. One more additional added to the over. Number 1 comes to an end after completion of the first over. Score moves up to 7 on the board for no loss. And the equation looks like a very toughest one, but not a easy at all. 12 balls remaining, 17 more runs needed to win this match. Asking run rate exactly 8.50 runs per over. They won't mind about the wickets, plenty of wickets in hand. They need to play some sensible cricket here. This time lofted. What outstanding stroke. Oh, this is going to be huge one. That's a massive 6 towards the deep mid-wicket region. Robin breaks the shackles here. Finally, now score moves up to 13 on the board. Ball dispatched, disappeared out of the park. That's a huge one. And slowly team Molanka getting a momentum here. This time lofted, one more. It's a one bounce into the fence for 4 runs. What a destructive knock from the batter Robin. Striking the ball very effectively here. Score moves up to 17. Just 7 more runs needed to win this match in the remaining 10 deliveries. Again played nicely towards the backward square leg region. And Manu changed the complexion of this particular match. And all the credit goes to the batter, Robin. Exceptional batting display, extraordinary batting display in a crucial match. This is a semi-final match, crucial match. And he's played that, what a match-winning knock, and again played nicely towards the deep mid-wicket region. Meanwhile, one more additional added to the board. Score moves up to 19. 8 balls remaining. 5 more runs needed to win this match. Again, and it's a dotted delivery. It's a dotted delivery. Last 1 ball remaining. And he wanted to go for the expensive drive towards the offside region, completely missed it. Over number 2 comes to an end after completion of the 2 overs. Score moves up to 19 on the board for no loss. That means current run rate exactly 9.50 runs per over. Look at that acceleration in the previous over from Robin. After hitting a 6 and 1 boundary and giving his 100% for his team. What a good contribution with the bat from the batter, experienced campaigner Robin.
Wilson brought into the attack here. Can he restrict to 5 runs? Oh, wanted to go for the expensive right towards onside region. So it's a dotted delivery. Must need a dotted deliveries here for the team Yamoisi Maril. 5 balls to go. 5 to get for the victory. Again charging down the track. Oh my goodness, this is a big moment in this particular match. So 4 balls remaining, 5 to get. Once everyone thought it's a one-sided game, but now slowly team Yamoisi Maril getting the momentum here. That's the right moment. Wanted to go for the unnecessary risky run. So wanted to go for the unnecessary expensive try towards the deep mid-wicket region. And William does not make any mistake. Can he bring the twist in this match? Wilson, let's wait and see. Hopes are still alive for the both teams. 4 balls remaining, 5 more runs needed to win this match. Melroy is the new batter. If the match will end it with a tie, winners will be decided based on super over. Wilson to Melroy. This time played nicely towards the deep mid-wicket region. Oh my goodness. And excellent running between the wicket. So 1 more additional added to the board. 3 balls remaining. 4 more runs needed to win this match. 4 runs needed. The remaining 3 deliveries. What a match. What exceptional and outstanding match is in progress here. That could be one more thriller contest. Exciting battle between 2 teams. Battling hard for the victory here. After hitting a 6-run boundary, equation looks like a very familiar in front of the team Modern Cup. So after a couple of dotted deliveries and a wicket of Robin makes a huge impact in this particular match. Wanted to go for the expensive right towards the onside region, completely missed it in the form of a leg bites. 1 more additional added to the board. 2 balls remaining. 3 required for the victory. 2 for tie, 3 for victory. What a match. And we can't hit people. Strictly prohibited this watch this match. Oh my goodness, chance of an easy opportunity. So it's a magical spell. It's a magical spell from Wilson. Last 1 ball remaining. 3 more runs needed to win this match. 2 for tie, 3 for victory. That's why it's a cricket. It's an unpredictable game. You can't underestimate any team. You can't underestimate any player. So last 1 ball have to go. This is a decider delivery of this particular semi-final match. Avinash is on strike. What a match we're witnessing here. It's a thriller battle between 2 teams. It's a close contest. Decider delivery of this semi-final match. Wilson to Avinash played nicely towards the short mid-off region. Oh my goodness, chance of a run out. Yes, as it is. And it's a thriller victory for the team Yamoisi Maril. And all the credit goes to the batter, bowler of Yamoisi Maril. Wilson, remember the name.
And it's a time to announce the man of the match award. Again, once again, it goes to Wilson from Icym. Man was bowled such a brilliant last over and restricted that to 5 runs. And he deserved that man of the match award. So I request the captain of Modankap, please come forward and receive your token of gratitude from our organizing committee. Congratulations, Wilson. ಮೊಡಂಕಾಪ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸವಿನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. SFX ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿಯೂ Icym ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಟೈಸನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಚೆಡಗ ದಾಂಡುಗಾರ ಸನಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಲಸ್ತ ಬಲಗುಡ ಸೊಗಸಾಗದಂತಹ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ಇದು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತಹ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 2. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಅವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3. ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3. ಸೊಗಸಾಗದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೈಸನ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 4. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಟೈಸನ್
ಸೊಗಸಾಗದಂತೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ದಂಡುಗೋರನ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶಾರ ವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಸನ್. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಸಾತಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಡವಿದ್ರು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕಡು ಕಡೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಾತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗ ಟೈಸನ್. ಸಾಗದಂತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡುವಂಥ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಸೊಗಸಾಗದ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6-5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಎಂಬುದು ಬಹುಶಃ ಮೊಡಂಕಾಪು ತಂಡ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಈ ಒಂದು ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀಳಿತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ MIC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೀರಿತು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ತಂಡ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಯ ಬಳಿಕ. ಆದರೆ ವಿಲ್ಸನ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ದೂರದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡವಾದ್ರಿ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಿತ್ಯನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಜಸ್ಟನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಲಿತಗೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಾಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಜಸ್ಟನ್. ವೇಗಭರಿತ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಹೆಸರಾಂತ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ ಜಸ್ಟನ್. ಬಹುತೇಕ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಇದು. ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆ ಪಂದ್ಯಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. SFX ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಗೆದ್ದರೋ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ ಅನ್ನು ಕಾದಿರುವಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡಕ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ರವರ ಉತ್ತರಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹತಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತ ದಾಪಕಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್. We'd like to thank our sponsor Ethan Gerard Fernandez. So I request Janet Rodriguez to receive the token of gratitude.
I request Avi to ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟು ಎರಿಕ್ಸನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ದಂಡುಗಾರ ಎರಿಕ್ಸನ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ +1 ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಿಫ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 11 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಹಾಗೆ ಸಾವಿರಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜರ್ಸಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದಂತ ಪಾಯ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ರಾಲ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ತಾವುಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಾವಿನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿನ್. ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಎರಿಕ್ಸನ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ಎರಿಕ್ಸನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. 13 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿನ್. ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಗದಂತ ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನಂಬರ್ 2 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಪ್ರಧಾನ ಆಟಗಾರ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೆ ಸನೀಲ್ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 13. ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13. 13 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀತೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಕೊಡಿ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. ಸಚಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಪಸ್ ಆದಿದ್ದು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಂಡಿದು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ನೋಟವನ್ನು ಬಹುಶಃ ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 14 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 14 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ.
ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಗದಂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ವಿಶಾಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ವಿಶಾಲವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡುವಂತ ವಿಶಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗಬಹುದೇ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯಬಹುದೇ, ತಂಡದ ಕೈ ಹಿಡಿಯಬಹುದೇ ಈ ವಿಶಾಲ್. ಪ್ರೀತೇಶ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡೆ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಮುಖೇನ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 14ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಪ್ರೀತೇಶ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಇದು. ಜಾಯಲ್ ಮುಖೇನ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ಸ್ ನ ಉಡಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಂಡುಗಾರರು, ರಾಣಿಪುರದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ಸನಿಲಾಗಿ ರೋಷನ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 14ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಪ್ರೀತೇಶ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ 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 ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮನವಿ ಅಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ರನ್ ಔಟ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 4 ಆಟಗಾರರು ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸ್ಯಾಮ್ ರವರ ಆಗಮನ 8ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಇದು. ಪ್ರೀತೇಶ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಸಾಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇದು, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 15 ಗಳಿಸಿದೆ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡ. 16 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 18 balls to go, 16 to get for the victory to qualifying for the mega final of this SFX Trophy 2026.
16 is the target in front of the team Takore to qualify for the mega final of this SFX Trophy 2026. What a match we're witnessing here. Sunil will start the proceedings here. Again play straight down the ground towards the deep long on region. In the long on in the outside of the 30-yard circle, 5 fielders. And it's a left hand right hand combination. Alvin is on strike, one more good striker of the ball. He can play some unorthodox shots very effectively here. This time, oh, what an excellent, perfect line and length from the bowler Sunil. He's a key man, he's a trump card. He's the backbone of the team, Ranipura. Again played nicely towards the deep mid-wicket region. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single. Score moves up to 2. Now left-handed Tyson is on strike. And again played exclusive timing behind the stroke. And one more additional added to the board. Each and every ball they are getting a single here after completion of the 4 deliveries. Score moves up to 3 on the board. Still 13 more runs needed in the remaining 14 deliveries. Look at the difference between the ball and runs. Oh my goodness! It's a fraction of second reaction from the bowler. Excellent delivery, incoming delivery. Look at the pace and you miss height to clean bowled him, and batter Alvin departs here. It's a disappointing performance in this semi-final match from Alvin. What an outstanding delivery from bowler Sunil. He provides a breakthrough here. It's a huge breakthrough. Conceded only 3 runs so far in the last ball of this first over. 13 balls remaining, 13 to get for the victory. Still it could be anybody's game, and the new batter Dolphy walks into the middle. He can play some sensible cricket here. That's why he got a promotion from his skipper. Again played nicely towards the deep mid-wicket region. So meanwhile one more additional added to the board. So after completion of the first over, very good start from the bowler Sunil, and converting that experience into performance, and is giving his 100% for his team. Conceded only 4 runs and picked up a 1 wicket. That's an important wicket in the form of Alvin. 12 balls remaining, 12 more runs needed to win this match. What a thriller battle is in progress here. Lot of spectators are watching and enjoying this game of cricket here. Such a spills, thrills and unparalleled entertainment for the crowd here in Saverapura Church Ground. And festival atmosphere here in this cricket ground. Ericsson brought into the attack here to bowl this penultimate over. This is the most important over for the point of view of Ranipura. Ericsson, right arm over the wicket to the right hand batter Dolphy. Oh, change of pace. Ball getting edge of the bat, travels to the straight to the declared region as per the rules and regulations of this tournament concerned. Score moves up to 5. Ericsson to Dolphy, and slightly bit down the leg stump, wide signal from the umpire. Score moves up to 6 on the board. 11 balls to go, 10 to get for the victory. 11 balls to go, 10 to get for the victory. This is a semi-final contest and exciting battle and thriller battle between two top teams. Again played. Oh my goodness! He need to throw through to the non-striker end. So meanwhile, risky single taken by the batter.
Score moves up to 7. The left-handed Tyson is on strike. The man who's hit a lot of sixes in this particular tournament. The first match against Mangalore, 6 sixes. After that against Saverapura, couple of sixes. So far, man who has hit 8 sixes in this particular tournament. I wanted to go for the reverse sweep, completely missed it. Again, it's a leg by signal from the umpire. Score moves up to 8. 9 balls to go, 8 to get for the victory, 7 for tie, 8 for victory. And look at that delivery. It's a must needed dotted deliveries for them, Team Ranipura. Now equation looks like asking run at exactly 6 runs per over. 8 balls to go, 8 to get for the victory. What a match. Fifth time in this forward. And it's too far away outside of the off-time wide signal from the umpire. Ericsson to Tyson. Oh, excellent one. That's a marvelous one from Ericsson. 7 balls to go, 7 to get for the victory. This could be a one more Nile batting finish. Let's wait and see. Hopes are still alive for the both teams. Both the teams searching for the right track. Let's see who is the winner of this battle. It's an equal battle between Ranipura versus Takode. Again, a chance away and now direct hit required. If it is a direct hit, it would be in trouble there. So, in the form of a leg boys, one more additional added to the board. Score moves up to 10. After completion of the 2 overs, score moves up to 10 on the board for the loss of the 1 wicket. 6 balls remaining. Here comes the equation. 6 to get for the victory. Leston, and responsibility given to the Leston. Leston lofted. Yes, as it is. 1 bounce into the fence for 4 runs. And it's a lofted stroke. There is a huge gap between the 2 fielder. So, team Takode, they are in our favorites here. They are in our favorites here. 5 balls remaining, 2 to get for the victory. Equation looks like a very simple here. There is a huge gap between the deep square leg and deep mid wicket region. And he loved at that perfect placement. And what an exceptional innings from Tyson.
throughout the tournament. Bowled very well, batted very well, and all credit goes to the Icym. It's a responsible innings, responsibility. Oh my goodness, this time you miss you. And that boundary could hurt for them team Ranipura. 4 balls remaining, 2 to get for the victory. Four balls remaining, 2 to get for the victory. Marvin is on strike. One more most experienced campaigner is on strike. Marvin. Laston to Marvin. Low full toss delivery. And a chance of a run out. Chance of a run out. Yes, as it is. And in the form of a run out, one more wicket down. And for wide, it's a call for the third umpire. Third umpire. It's an umpire's call. It's a fair delivery. So 3 balls to go, 2 to get for the victory. And it's a twist in this match. Twist in this match. Hopes are still alive. What a match. One of the superb contests of this tournament. Semi-final 2. And 3 balls to go, 2 to get for the victory. And sweeps it nicely towards the backward square-like region. Scores are now level. Scores are now level. 2 balls to go, 1 to get for the victory to qualify themselves to the mega final of this contest, SFX Trophy 2026. And it's a, oh my goodness, what a match. And it's a run out. Last 1 balls to go, 1 to get for the victory. And a similar kind of a situation in the previous match also. 6 balls 5 in the previous match. Now, equation looks like a very tough for the both teams. If the match will end it with a tie, super over will be the decider here. What a thriller battle. It's an exciting battle. It's a close encounter between these two top teams. Ranipura versus Takode. Final delivery out to go. Decider delivery.
Low full touch with chance of an out. Yes, oh my goodness! Opportunity which is created here for the run out. And finally, it's a thrilling victory for the team Takode. It's a thrilling victory. Congratulations, team Takode. So it's a time to call for the man of the match award. It goes to Pritesh, one who bowled that spectacular over and outstanding over, conceded only 2 runs and picked up 2 wickets, and including 2 run outs in this particular over. So we will giving a short break, 5 minutes short break. After 5 minutes will start the mega final of the SFX Trophy 2026. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತಹ ಎಂಒಸಿ ಮಾರಿಲಾಗೆ ತಾಕೋಟ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಪಿಚ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ತಮಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪಿಚ್ ಎತ್ತರ ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಸಚಿತ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸವಿನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ವಿಕೇರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವುಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸವಿನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಇದು SFX ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ MYC ಮಾರಿಲಾಗೆ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಗೆದ್ದರಂತೂ 25,000 ನಗದು ಹಾಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ. ರನ್ನರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 15,000 ನಗದು ಹಾಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವಂತ ಟ್ರೋಫಿಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತವೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರು, ರನ್ನರ್ ಯಾರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸ್ಲಾಕ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ +1 ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೈಸನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಟೈಸನ್. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ, ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಹಾಗೆ ಲಾಯ್ ಜೋಡಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಆಟವಿದು. ವಿಲ್ಸನ್ ರಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ವಿಲ್ಸನ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಸಾಗದಂತ ದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಲ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ICYM ಸವೇರಪುರ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೀಸನ್ನಿನ ಅಂತಿಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂಟರ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಂತಿಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಸಾಗದಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ 3 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಪೈರ್ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್.
ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ 3 ರನ್ಸ್. ಓಕೆ, 3 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಸಾಗದಂತ ಆಟವಿದು, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟವಿದು, ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚಾಣ್ಮೆತನೆ ಆಟವಿದು. ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತದತ್ತ ದಾಪುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ MIC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ MIC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು 12. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯೋರ್ಣ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟನ್. ದ್ವಿತೀಯೋರ್ಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ವಿಲ್ಸನ್. ಬಲಾಸ್ತಾ ಎಡಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸಿಪ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಾಣ್ಮೆತನೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಇಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಬಹುಶಃ ರಿವರ್ಸಿಪ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಆದರೆ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಜತೆಯಾಟವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರು ಬಹುಶಃ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ 6 ಚೆಂಡಿಗೆ 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಓವರನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಜಾಗ ಮಾಡಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ ವೈಡ್ ಎಂಬ ನಿಶಾ, ಆದರೆ ವೈಡ್ಗಾಗಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ತಾಕೋಡೆ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಧಾವಿಸಬೇಕಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ. ತಾಕೋಡೆ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೈರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿವೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಜಸ್ಟನ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಊರು ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೀಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡವಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತದೆ. ಸೊಗಸಾಗದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಜಸ್ಟನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. 15 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು.
ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ತೀರಾ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡೆ ಮನಿಷಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಜಸ್ಟನ್ ಮುಖೇನ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಂಡನೆ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್, ಸುಲಭವಾದ ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಂಡುಗಳಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಜೀವದಾನ ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದೇ. ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವದಾನ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿತು. ವಿಲ್ಸನ್ ಎಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಆಟಗಾರರೇ, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 17. 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಗದಂತ ಆಟವನ್ನು, ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನೆ ಸೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಹಳ್ಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೀರೋ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧದ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದು ಕೇವಲ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳು, ಗಳಿಸಿದ ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳು. ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಆಟಗಾರ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತೇಶ್. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮುಖೇನ ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಒಂದು ಸುಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ. ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಹಾಗೆ ಲಾಯ್ ಜೋಡಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮೇಲೆ ಇದರ ನಡುವೆ ವಿಲ್ಸನ್ ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ವಿಲ್ಸನ್ ರವರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶಂಸನೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 19. 19 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 1 ವಿಕೆಟ್. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು 19. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಮನಿಷಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 20. 20 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ವಿಲಿಯಂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ನ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಲಾಯ್ ರವರ ತ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಲಿಯಂ ರವರ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ವಿಲಿಯಂ ರವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ಗೆ ಓಡಾಡಿ ಬಂದರು. ಬಹುಶಃ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಯ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವೀಟ್ ಆಂಕರ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಆಟಗಾರ ಲಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 21. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗದಂಡನೆ. ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಅಡಿಷನ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಸಾಗದಂಡನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಳತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸುವ ವರದಲ್ಲಿ
ವಿಲಿಯಂ ರವರ ಉತ್ತರಿನೆಲ್ಲ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಫೇಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ತಮಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಫೇಲ್. ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಆರಾಧಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ರಫೇಲ್ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಆಟವಿದು. ಬಹುಶಃ ಈ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ವಿಪ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 23 ಗಳಿಸಿದೆ icym ತಂಡ. ನಿರ್ಧಾರಿತ 3 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 24 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 24 is the victory target to become the champions of SFX Trophy 2026. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. SFX ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಸೊಗಸಾಗದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯೋಜನೆ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫಲ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ICM ಸಾವೇರಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಆದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರು, ರನ್ನರ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು ಎಂಬ ನಿಶಾಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಭದ್ರ ಬಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹತ್ವದ ವಿಕೆಟ್ ಇದು, ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು.
ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಬಹುಶಃ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಂಡದ ಪ್ರಧಾನ ಆಟಗಾರ ಟೈಸನ್ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಸನ್. ಮೂವತ್ತು ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸು ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್, ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್, ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಇದು, ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಇದು. ಸುಂದರವಾದ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುವ ತಂಡ ಯಾವುದು, ರನ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು, ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಯಾರು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕಾತರಿಂದ ಕಾಯ್ದಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಿದು. ಸಾಗದನೇ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿರಲಿ ಜಾಯಲ್. ಸತತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೋಡೆ ತಂಡ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮರ್ವಿನ್ ರವರ ಆಗಮನಗಳ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚೆಂಡು ಇದು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ದಾಖಲಾಗಬಹುದೇ? ಸಾಗದಂತ ಎಸ್ತಗಾರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ನೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊಗಸಾಗದ ದಾಳಿ ಇದು ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಕಟತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ MIC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ. ದೂರದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಿ MIC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶಂಸನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ MIC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ತಂಡ MIC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಸಾಗದಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್.
ತಂಡ ಪತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಗದಂಡನೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಉತ್ತರಿ ಬಾಲಾಗ್ತದೆ. ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟದ ಒಂದು ವೈಡ್ ಮಾತ್ರ, ಗಳಿಸಿದ್ದು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳು. What an exceptional bowling display from the bowler Rahul. Conceded only single run and picked up 3 wickets. ಸಾಗದಂತ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಇದು. 24ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 23 ಗಳಿಸಿದೆ, ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಅಲ್ಲಾಯ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆನಲ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರನ್ಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಿದೆ. ಯಾವುದೊಂದು ಆಟಗಾರ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದಾದರೆ 1,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ಲಾಡ್ಸನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರಿಂದ 1,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. If you hit 2 sixes, couple of sixes, you'll get 1,000 rupees from Gladson Rodriguez. Special reward has been announced here. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಲಾಯ್ ಟು ಆಲ್ವಿನ್ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಟ್ರು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಇದು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ಪರ್ಶನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 20 ರನ್ಗಳ. ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಫಾಲ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಂಪೂರ್ಣ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. So after completion the 2 overs score moves up to 5 on the board for the loss of the 3 valuable wickets. 6 balls remaining, 19 to get for the victory. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 6ರ ಮುಂದೆ 19 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 2016ರ 2020 ವಿಶ್ವಕಪ್ಪಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಬೌಲರ್ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಕೈಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ಆದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಿತನಾಗದ ಆಟಗಾರ ಬ್ರಾತ್ವೈಟ್ ಕೈಲಿದ್ದಂಡು ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆ ಬ್ರಾತ್ವೈಟ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 6ರ ಮುಂದೆ 19 ಅದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 5 ರನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ MIC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಿರ್ಗಮನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದ ಈ ವಿಲ್ಸನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8, 16 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಾಗದಂಡನೆ ಚೆನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ರನ್ ಕೂಡ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡು 16 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೋ ಬಾಲ್ಗಳು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಎಸೆಯುವಲ್ಲಿ MIC ಮಾರಿಲ್ ತಂಡ ಬಹುತೇಕ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವಕೀಲ ಶ್ರೀಯುತ ಗ್ಲಾಡ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ MIC ಮಾರಿಲ್ becomes the champions of SFX Trophy 2026 and deserve that one. Runners of this tournament it goes to Takode. So congratulations once again team MIC Maril. It's a dominating performance throughout the tournament and deserve that champions SFX Trophy 2026. And thanks to the organizing committee for this wonderful opportunity.
Check 1 2. Check.
check. हॅलो, तुमकां समेस्तांक देव बरी सांज मागता. हांव उलो दितां हांगासर हजर आशिल्ल्या बरेली दियेसीस आनी मारिया असुंता इस्कालाचो प्रिन्सिपल फादर विवियन, आमचे विगार बाब फादर नॉयल मस्करेनस, पलके फ्रेंड्स तर्फेन हेंडलिन डिसिल्वा, ICYM सवेरापुरा प्रेसिडेंट डॉल्विन, तशेंच हांगासर हजर आशिल्ल्या गवळीक परिशदाच्या सांद्यांनी वेदीर दवरिल्ली मानाची बसका स्विकार करूंक विनंती. तशेंच सवेरापुरा फिरगजीचो उपाध्यक्ष प्रकाश क्वाड्रस हांणी वेदीर बसीचे म्हण विनंती करता. पयल्यान पयले हांव धन्य देवाकर दितां आयचो हो दीस फावो केल्ल्या खातीर. आमच्या आयच्या टुर्नामेंटाचेर वतुल्या आशिर्वादा पासत प्रत्येक जावन बरो आसर दिवन आयचे टुर्नामेंट यशस्वी रितीन जाल्ल्या पासत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या टुर्नामेंटान भाग घेतिल्ल्या सर खेळगड्यांक देव बरें करूं. पयसतावन येवन आयचें टुर्नामेंट यशस्वी जावंक तुमचो सहकार म्हत्वाचो. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिरगज विगार बाप नॉयल मस्करेनस तशेंच गवळीक मंडळीच्या सर सांद्यांक. आज हांगासर हें कार्य जायचें तर पालके फ्रेंड्स हांणी जायती मेहनत काडल्या. तातूंनी प्रत्येक जावन हरमन डिसिल्वा, हेनलिन डिसिल्वा, मार्टिन रॉड्रिगस, डॉक्टर गॉडविन रॉड्रिगस, मेलरॉय डिसोजा, अरविंद डिसिल्वा, मेलविन डिसोजा आनी पालके फ्रेंड्स ग्रुपाच्या सर जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयचे टुर्नामेंट लायव्ह स्ट्रिमींग केल्ल्या बेद्रा मिडिया इरफान, तशेंच आयच्या दिसाचे कमेंट्री केल्ल्या किरण पायस आल्लीपादे, स्कोरर जावन आयिल्ल्या मानेस्त एबिक अलंगार, आयच्या टुर्नामेंटाचे एम्पायर जावन आयिल्ल्या सतीश, सुरेश, दुर्गाप्रसाद हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांव मुखार आपयतां मेलिशा आनी येवन ह्या कार्याच्या दानीची नांवां वाचून सांगच्याक.
सोमेस्तांक देव बरी सांज हांव मागता हे कार्य जायचे तर सभा जाणांनी सहकार दिला हांकां आमी मान करूंक आशेता नांवां आपयतना दयेकन सर दानींनी मुखार येवन उगडासाची काणीक स्विकार करचे म्हणून विनंती करता आतां हँडलिन डिसिल्वा हाणें मुखार येवचें आनी स्पॉन्सर दिल्ल्यांक उगडासाची काणीक दिवच्याक विनंती करता हेनरिया रॉड्रिगस रॉबिन लोबो जॉन्सन पिंटो लेस्टर डिसोजा तशेंच आयच्या ह्या टुर्नामेंटाक प्रायोजक जावन रावुल्ल्यांक हांव मुखार आपयतां हांणी येवन उगडासाची काणीक स्विकार करचे म्हणून विनंती करता हांकां फादर विवियन हांणी येवन उगडासाची काणीक दिवचे म्हणून विनंती करता एंजल फ्लावर्स प्रज्वल एंटरप्राइजेस पालडका ट्रस्ट कॅटरर्स पालडका डिवाइन सोल्युशन्स आलंगार काणीक दिल्ल्यांक तशेंच स्विकार केल्ल्यांक देव बरें करूं ಇವತ್ತಿನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಸತೀಶ್ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು ಬಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಫಾದರ್ ನೋಯಲ್ ಮಸ್ಕರೆನಸ್ ಇವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಇವತ್ತಿನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ಫಾನ್ ಇವರು ಬಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ तशेंच आयच्या टुर्नामेंट कमेंटर जावन आयिल्ल्या किरण पायस अल्लीपादे स्कोरर जावन आयिल्ल्या मनेस एबिक अलंगार हांणी येवन उगडासाची काणीक स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता आतां हांव उलो दितां मेल्विन डिसोजा हांणी मुखार येवन विजेत्याची नांवां आपोवच्याक देव बरी सांज तुमकां सोमेस्तांक पयल्यान पयलें ह्या टोर्नामेंटाचे बेस्ट बॅट्समॅन जावन आसात टायसन ताकोड येता तांणी मुखार येवचें आनी फादर नॉयल येता तुमी ट्रॉफी स्वीकार करची बेस्ट बॉलर जस्टन ताकोडे ताणी फादर नॉयल तावन काणीक स्वीकार करची मॅन ऑफ द मॅच या फायनलाचे मॅन ऑफ द मॅच जावन आसात राहुल मारेल राहुल ताणी मुखार येवचें आनी फादर विवियन तुमी तांकां ट्रॉफी दिवन सन्मान करचें तशेंच मॅन ऑफ द सिरीज विल्सन तुमी मुखार येवचें मारेल विल्सन
आता हांव पयल्यान पळयता ह्या टुर्नामेंट SFX ट्रॉफी 2026 रनर्स अप अल्टिमेट फायटर्स ताकोडे तांणी मुखार येवचें आनी तुमची रनर्स अप ट्रॉफी फादर विवियन आनी फादर नोएल हातून तुमी स्विकार करची. Check. And the maiden champions of SFX Trophy 2026, MYC Maril. मारेल टीमाचे मुखार येवन तुमची मेडल तशेंच ट्रॉफी स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता. Congratulations to Team Maril, the champions of SFX Trophy 2026. देव बरें करूं. हांव प्रत्येक जाणां देव बरें करूं म्हणटा. जोविटा, मेलिशा, एन्सिटा आनी लविना आनी जॅनेट तुमच्या सहकाराक तुमकां मस्त देव बरें करूं. आता आयचे टुर्नामेंट बऱ्या तरान जाल्ले खातीर देवाक अर्गां दिवन गावया गीत सोम्याक दिन वाचुया. सोम्याक दिन वाचुया तो बरो, सोम्याक दिन वाचुया तो बरो, सोम्याक दिन वाचुया तो बरो, मोगा बरी मिता सो करो. दिन वाचतलो सोम्या सर्वय काळी, वाकणटलो मैमा संसा काळी, रसनाक तो सर्गानी ह्या संसारी, राया मा सर्वांचो सदा काळी.
सौम्याक दिन वासुया तो बरो सौम्याक दिन वासुया तो बरो सौम्याक दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सो कोरो देव बरें करूं.